இங்க இங்க யாராவது மைக்ல பேசுங்க சும்மா. இங்க யாராவது மைக்ல பேசுங்க. ஹலோ ஹலோ ஹலோ
இப்போ வெறும் இது மட்டும் மானிட்டர் மட்டும் வரும், போஸ்டர் மட்டும் வரும். ஆரம்பிக்கும் போது என்ன கேட்டா? ஹலோ, ஆடியோல நான் பேசுறது கேக்குதா? Please the page that the GPS on their way. So please be silent. And also wear your ID card. Please wear your ID card.
much fun and joy gathered here. You have to go wholeheartedly into anything in order to achieve anything worth having. Say, in fact, flow right. After days and nights of planning and sheer hard work, the Department of Computer Science, Information Technology, and Computer Application has put forth the most awaited program. I take great pleasure in welcoming you all to the international seminar on recent trends in computing intelligence and Industry 4.0, hosted by the Department of Computer Science, Information Technology, and Computer Application, Mannar Thirumalai Naicker College, in association with Madurai Kamraj University and Sri Meenakshi Government College for Women, Madurai. The seminar focuses on providing an opportunity for the students' community to grasp expert knowledge in the area of specialization. Further, the intellectual interaction about the recent trends in computing intelligence and Industry 4.0 is believed to open new avenues of innovative thoughts on students, academics, and researchers with respect to their academic work they endeavor in. This will be a golden opportunity for the participants to enrich their knowledge in these areas. Let us commence the program with Tamil Thai Varthu. Effective leadership is putting first things first. Effective management is discipline and the way we carry it out. Here at this moment, I would like to invite our beloved principal, Dr. S. Venkateswaran, who has been the embodiment of patience and who has been the paragon of simplicity, to deliver the welcome address. Good morning to all of you. It is my immense pleasure and honor to deliver the welcome address on this special occasion. An international seminar on recent trends in computing intelligence and Industry 4.0, organized by the Department of Computer Science, Information Technology and Computer Application in association with Madurai Kamrajar University and Sri Meenakshi Government College for Women, Madurai. I am extremely happy to witness 500 plus participants to attend the benefit from this seminar, both online and offline. With institutions being busy with numerous academic activities such as examination, practicals, completion of portions, calculation of attendance, and more at the end of the academic year, the department still managed to pull out a huge crowd for this seminar. This was made possible because of the presence of our dear chief guest, Professor Dr. E. Balagurusamy, former Vice Chancellor of Anna University, Chennai, and a member of Union Public Service Commission, New Delhi. It is great honor to have him among us and extend my warm
and cordial welcome to you, sir. The illustrious man who is sitting with us is a person known for diligence, intellectuality, and commitment. Professor Dr. J. Kumar, Vice Chancellor of Madurai Kamarajar University. The university has seen many vibrant vice chancellors before and had a few intellectual enthusiastic among them. One such rare academician is our present Vice Chancellor of Madurai Kamarajar University. He is an individual with wide experience, knowledge, and has been to various countries to share his ideas and love for education. Despite his busy schedule, his presence among us shows his dedication towards education and assiduous towards our institution. We are grateful to have you, sir. I extend a warm and cordial welcome to you, sir. Gracious presence of Dr. Sumadi, Head of the Department of Computer Science, Sri Meenachi College, who played an instrumental role for organizing this seminar. I extend my warm welcome to you, madam. I extend my warm welcome to our beloved. I welcome to Professor Ramakrishnan, Professor and Head from School of Technology of Madurai Kamarajar University, who has been always a strong supporter and well-wisher of our institution and a brother of our beloved Secretary, sir. We cherish your gracious presence, sir. I extend my warm welcome to our beloved President Engineer Rajagopal for his esteemed presence in the campus around the clock. He is a man with vision who is always striving hard to elevate this institution on par with the best institution in the state. Thank you, sir. Our Secretary, Mr. Vijayaraghavan, sir, is indeed an epitome of a victory leader who transformed his dream into reality. After more than 2 decades of service, his untiring hard work has got Mannar College ranked as one of the notable institutions on the educational map. The college has grown by leaps and bounds because of his dedication and passion. I extend my wholehearted welcome to you and most beloved and respected Secretary, Mr. Vijayaraghavan, sir. I extend my warm welcome to all resource people, Dr. Sarida Sakarasali, Dr. Muhammad Khairi Isaac, Mr. Vijaya Bharati Karpasamy, the intellects who will be sharing their valuable knowledge with our participants. I would like to recognize the head of the department, Dr. G. Devika, Dr. M. Karthika, and the staff for their hard work and consistency that made this program possible. As I mentioned earlier, hosting an international seminar at this time of an educational year is not easy, but still the department as a team executed everything on point. Finally, I would like to welcome each and every one of participants and students in the gathering who make this occasion more cheerful and lively. I welcome you all. Thank you very much. Thank you, sir. Now it's time to honor our guests. I request our President, sir, to honor Dr. E. Balagurusamy, Chairman, EBG Foundation, Coimbatore. Thank you. Thank you, sir. Now I request our beloved Secretary to honor Dr. J. Kumar, Vice Chancellor, Madurai Kamaraj University.
Now, I request our principal to honor Dr. M. Ramakrishnan, Professor, Head Department of Computer Application, Madurai Kamaraj University. Now, I request our IQAC and NAC coordinator to honor Dr. Sumati, Head Department of Computer Science, Meenakshi Government College for Women, Madurai. Now, I request Dr. Devika, Head of the Department of Computer Science. Now I request the Director in charge, Professor C. Prabhu, to honor Dr. Saritra Chakrasali. Now I invite Dr. Devika, Head of the Department of Computer Science, to honor G. Parvati, CEO, Aeron Infotech Private Limited. Now I invite Dr. Kartika, Head of the Department of Information Technology, to honor Dr. Bindu Vijayakumar, Managing Trustee, EBG Foundation. Thank you, dignitaries. You may take your seats. Thank you, sir. A true leader has the confidence to stand alone, the courage to make tough decisions, and the compassion to listen to the needs of others. He does not set out to be a leader, but becomes one by the equality of his actions and the integrity of his intent, says Douglas. With over 29 years of teaching and research experience, Professor Dr. J. Kumar, the Vice Chancellor of Madurai Kamaraj University, is a sophisticated intellect among us. Having been to 15 foreign countries for academic and research purposes, he acts as a huge inspiration for us all. As per Brian Tracy's words, Dr. J. Kumar is now a kind of a leader that people would follow voluntarily, even if he had no title or position. It is indeed a great privilege to invite such a hustler and achiever to felicitate the gathering. Vanakkam. Vanakkam. Good morning to everybody. Respected Professor Balaguru Swami, the most eminent professor I have met in my life, the president of this institution, Engineer Rajgopal, secretary, Mr. Vijayaraghavan, the principal, the team which has organized this program, more so the Meenakshi College faculty members. It's always an enthusiasm with which we organize any program to climb
tall is always a way to move forward. Many times we may feel that we are lost in a world where there is nothing. You take a farmer, he sows a seed, and then after a time period, he reaps the harvest, and it is a barren land. There is nothing there. But he has the confidence to sow the fresh seed and then reap another harvest. This is the purpose with which we all have to work. In today's world, a lot of things are very rapidly changing. Yesterday, I listened to a Chinese giving an interview about artificial intelligence and the technology which is coming up. He says within about 15 to 20 years, a lot of things would change. Many of you would have heard about the Chat GPT and the Bard, which is coming up with through Google. Chat GPT has come up with Microsoft, and Bard is coming up with Google. So this eminent person addresses another interviewer, wherein he is asking about the way artificial intelligence will evolve and how it will remove many jobs. The answer by that person is very interesting. He says, many technologies have evolved over centuries, be it the locomotive engine or the steam engine, and then there were other technologies which evolved. But at the end of the day, they were all in a very progressive way, he says. They happened over a period of a decade, or at least in a period of 5 to 10 years. Whereas this artificial intelligence and the technology revolving around will influence in a very strong way, and it will remove about 40% of existing jobs. But he says, obviously, with positiveness and hope, that one should not be afraid, because it will always create a different lifestyle and a different hope. Many things in a job market will totally be removed is the tall claim he makes. I don't want to dwell upon it. Maybe you will get a chance to look into this video, but it is certainly an eminent person's expression. It is not somebody who makes predictions seeing at the palm or at any horoscopic methodology. So we must all rise up to this occasion. We have at Madurai Kamaraj University initiated a lot of efforts. One such is to have a MOU with another university, sister institution, Mannar Thirumalai University, and we promote artificial intelligence and then blockchain technology as well as cyber security. I had a very strong discussion with experts in the field, and after several rounds of discussions, I had strongly come to notice that blockchain technology is one of the evolving technologies which can fit into a society like Madurai. Madurai has its own charms, and it's a very vibrant city, as all of us say. It is a non-sleeping city in the sense Tunga Nagaram, but it has its own limitations in my perspective. I come from Chennai for almost, I had been living there for 30 years, and then earlier I was born and brought up for 25 years in Trichy. But fundamentally speaking, every city has its own cultural inheritance. But here I see a different lifestyle. Many people here want to live for the day. This is how I understand. It may be, I wish I'm not completely right also. What I mean by that is that we try to evolve on a day-to-day basis. We don't dream big, or we don't want to plan big. The one reason I'm saying this is many of you would have gone through the streets of this city, and what made me puzzle is that a street which is almost like 2 kilometers, which has gold shops, jewelry shops. It was really puzzling to me. I asked many people why there is so much of gold jewelry shop for a stretch of 2 kilometers. And then I was given to understand that there were many traders who came from different parts of the country, and they wanted to trade. And whenever they wanted to trade, they had to have a kind of security system to trade, and gold was one of the easiest way to trade. Earlier, there was other methods of trading, but gold was considered to be the best method of trading, and that's why there were a lot of such shops.
In this scenario, I believe that we should evolve a program of blockchain technology. Blockchain technology, for many of you, may be not fully aware of this. It has two domains. One is the cryptocurrency, or what we call as a Bitcoin. One Bitcoin today in the world market is about 23.9 lakh rupees. The equivalent of one Bitcoin is 23.9 lakh rupees. You all should understand that these conceptual issues. And so I had several rounds of discussion before terming it as a BCom program. Many of them were saying it should be a BSc program at least, or it could be only dedicated to a BE or BTech. The point I understood in BCom is that the commerce aspect has been let out, and most of the BCom students are now identified as accountants. This is what I have been told, I have understood also. So in this scenario, the other option I was given is to start a course of BSc blockchain technology, which will enable developers. Developers is another kind term which many of you may know very well. So there are a lot of possibilities. You people can take up this concept of developers, but commerce per se is one of the nerve centers of this city, and therefore I have had at least some eminent people of 4 to 5 who gave a lot of inputs, and I'm really very glad that in this, hopefully in this academic year, we'll start a program on BCom blockchain technology in addition to BSc data science, artificial intelligence, and crypto related activities, cyber security more so. I am very happy that this institution has taken up an initiative to organize an international event. There are many eminent people in the country who has better ideas about computing and these concepts of Industry 4.0. Professor Balagurusamy is one such eminent person. I just want to share in any platform of this nature the personality one can interact. Professor Balagurusamy had been the Vice Chancellor of Anna University, where I was working as a faculty, and he never came by any other assistance. In the sense, there was an official car, but he will drive from his home, which would be hardly about 200, 300 meters. He will drive to the office on his own. He will open the office, and he will not wait for anybody to come, and he will attend to anybody. He always kept his door open to anybody to interact and then have their views. On the other side of it, it's not that simplicity alone. You must know the glory of the person. I was walking across Beijing, and in Beijing, you know, it's a very crowded city. You have any space to talk to anybody. If you just turn around, you will hit another 3 people. And you are being monitored. This is another big thing you must all know. Any foreigner or even a local person, if he walks across the streets of Beijing, he will be continuously monitored as to who he is, where he is going, and which direction he is turning. This is a very huge data application they have. But the story behind is that when I was walking through, I saw on the roadside a bookseller, and I was just wondering why there was amidst a big street or a very crowded street, why there are roadside booksellers. In our place, we can understand because we have a different mindset, different culture, and that was not as crowded as many of our own streets. And so I was wondering, there were not other items. Here we don't only sell books, we may sell every other item possible. So that bookseller, I just noticed one word in English, which was E, nothing else. I didn't understand anything of that Chinese letters. And then I asked my friend, there is one book which is very unique, which has this E. And then this friend told me, this is some name of a book C++. Because in the first page, they didn't have the details. Then when I turned the second page or the cover page, I saw C++. And everybody here knows Balagurusamy is identified as a language C man. So it was very interesting to me. So I asked the person as to why they are selling this particular book here. And that gentleman, my friend, told most of the books which are very popular will be immediately translated into the Chinese language. And those translated versions
for the convenience of the common man will be sold on street sides at 1/10 of the price of the so-called bookshops. And so I was really surprised. Then naturally he narrated that this is one of the books which is very popular, and therefore they wanted to make it saleable on the bookshops everywhere. And it is available in the popular bookshops and in normal bookshops also. So Professor Balagurusammy had been one of the very big driving forces in the campus while I was at Anna University. He never let down anybody, and he always believed in straight terms of quality. He never compromised on quality, be it a university or be it the society. Many of you know him. He has always been voicing concerns for the society. So I'm very happy that I'm sharing the platform. I'm sharing the platform also as a Vice Chancellor only because of Professor Balagurusammy. Thank you, sir, for reposing faith in us. This institution always stands tall to my mind. I have been interacting very frequently with the management, in particular Mr. Vijay Raghavan. Only few people, like as I said, Balagurusammy has the audacity of expressions. Vijay Raghavan also had the audacity in his expressions. He never voiced anything which is wrong in a mild tone. He very categorically said right is right and wrong is wrong. So these are the generations with which we have been working, and I hope youngsters here follow suit and also have the fortune of listening to new ideas, new developments in science and technology, which will evolve over the period of time. And please understand, you are not going to run like us. You are in a 100 meters dash, while we had the option of either taking 100 meters or a marathon or even just sleeping at home. You are not going to be in that stage. You have to be very confident and you have to run fast. So with these few words, I thank the management for this opportunity. Welcome you all. Thank you so much, sir. To do great things is difficult, but to command great things. To do great things is difficult, but to command great things is more difficult. I now call upon Dr. G. Devika, Assistant Professor and Head, Department of Computer Science, the lady who brought the entire department as one to execute the seminar. Good morning, one and all present here. I am profoundly delighted to take an opportunity to introduce our chief guest, Professor Dr. E. Balagurusammy sir, Chairman, EBG Foundation, Coimbatore, formerly Vice Chancellor, Anna University, Chennai, Member, Planning Commission, Tamil Nadu, Member, Union Public Service Commission, New Delhi, IT Advisor, Government of Andhra Pradesh, Chairman, Consortium for Educational Communications, New Delhi. He holds an ME Honours in Electrical Engineering, PhD in Systems Engineering, both from IIT Roorkee, and a Diploma in Education from UK. He is also a Fellow of Institution of Electronics and Communication Engineers and a Fellow of Institution of Engineers. He has devoted himself to promote technical education, particularly computer education and training, in the country for the last 5 decades in all his various endeavors. His earlier assignments include distinguished stints in BHEL, NIET Technical Teachers Training Institute, Bhopal, Institute of Public Enterprise, Hyderabad, PhD Institute of Management, Coimbatore, and Mahavir Academy of Technology and Sciences, Bangalore. A prolific writer, he has authored more than 45 books on IT and computers. Many of them are being prescribed as text in universities and colleges throughout India. His books are very popular among students and teachers alike for their unique and distinctive learning methodology and simple writing style. Some of his books has been translated into Hindi, Mandarin, Spanish, Korean, and Russian languages. He is considered as the Asia's leading IT author. Professor Balagurusammy sir is known for his philosophy that skill-based teaching begins with those skilled in teaching. A strong patriot, he says that our IT talent should be retained within the country to help develop Indian industry and economy. He has always been keen on including ethics and a value-based approach to
technical education and has inculcating these into next generation by leading an exemplary life. Professor Balagurusamy sir has widely traveled in India and abroad to attend meetings, seminars, conferences, and also he has visited UK, USA, Europe, Singapore, China, Thailand, Mexico, and UAE. His main areas of professional interest include object-oriented technology, expected system, total quality management, business process re-engineering, technology management, e-business, e-governance, management of change, and strategic management. He has developed nearly 10 modules and monographs in wide-ranging areas. Yes. Sorry, sir. His biography, Nermayin Painam, was released by our Honorable Finance Minister, Ms. Nirmala Sitharaman, on 23rd November 2019. And we proud to have Professor Balagurusamy sir as our chief guest for international seminar on recent trends in computing intelligence and Industry 4.0. Yes. Welcome, sir. Yes, he is a man of gargantuan success. Sir, we are really looking forward to hear from you. Okay. Good morning to everybody. Honorable Vice Chancellor, respected Secretary, President, Secretary, and other degrees on the dais, that Ramakrishnan, Professor Ramakrishnan, Dr. Bindu Vijaykumar, Parvati, and other invited guests, my fellow faculty members, my dear students, ladies and gentlemen. I think it's a great day today for this Mannar Thirumalai Naicker College. Why is a great day? Because they are doing something great today actually. Having an international seminar on some subject which I don't know much about it. Industry 4.0 and computational intelligence, which I have little knowledge about all of them anyway. I'm really happy college have initiated such emerging topics, It's very rare to college have 100 seminars of such topics. So so when I heard about the topic, I told immediately I'm coming here, even though I didn't know about other details about it. But this is the second time I'm coming to this college. I think about 10 years back, I came once for this college. It's a great college serving the rural community. I see all of them come from a rural background. Like me, I also come from a small village rural background, actually. It's a great service this college doing for last 40, 50 years, almost 50 years. And I would like to congratulate the President, Secretary, and other members of the management for having done an excellent job serving the society for so many years now. And I would like to thank them for inviting me for this seminar today. And I would like to share some of my thoughts on fourth industrial revolution and other intelligence which normally we lack. Artificial intelligence means what? Which we don't have those intelligence actually. That's called artificial intelligence. Fourth industrial revolution, all of you are having heard last maybe about 3-4 years it has become a buzzword. Fourth industrial revolution or industry 4.0, It's a different way that people are calling it. Some people call education 4.0. So wherever you want to introduce a fourth revolution in area where they call it education 4.0, industry 4.0, commerce 4.0, something like that. That's an innovation actually. Generally, India, not only India, world has seen this fourth means there are 3 more revolutions earlier, We had a 19th century, the first industrial revolution. 1850s started there. Sorry, 18th century. Then we had a 19th century, the second industrial revolution. We had a 20th century, the third industrial revolution. Third industrial, I am also part of it. It started around 1950s. Till recently, the third industrial revolution was going on. First was about a stream, water and steam power, You have a steam engine, railway engine, no steam engine. You would not have seen, but we all seen the steam engine there. That is because of the first industrial revolution, Using steam as a power to run the industries.
that industrial revolution, India missed it badly because we were under the foreign rule, British rule. They were exploiting Indian resources for their own benefit, but we did not do much about it. India did not benefit much from first industrial revolution there. Second industrial revolution, electricity, electricity and related technology there. There again we missed it. Even then we were under British rule. We became independent in 1947 actually, So second industrial revolution, India missed it very badly. Third started immediately after became independence. 1947 we became independent. Third also started around that time. That is the computer revolution, electronics, computers, and digital to some extent. I have been traveling through that revolution there. But again, India very badly missed the use of third industrial revolution for the growth of Indian industry and growth of Indian other sectors actually. We have produced, as very clearly told, we are going to introduce a lot of courses on BCom, blockchain, all that. What India did it, during third industrial revolution, we started a lot of courses on BCA, DCA, DCom, all MCA, BCA, BTech, computer science. All colleges across the country started. It was first DCA and MCA was started by me in the country there in 1983. DCA and MCA in the country was instituted by me when I was in Hyderabad. At that time, there's no engineering, BTech, BTech and BE computer science at all. 83 only a diploma in computer applications and masters in computer applications there. We did it because basically to create manpower to manage the existing computer systems run by the foreign companies, they left out. Because that was the time Indira Gandhi sent all IBM, all foreign companies out of India. We very badly needed people to maintain it. So we had an MCA, DCA those days. Later on, all the government, both central as I said, going to introduce BTech, computer science, all kind of computer science courses are there. We produce a lot of manpower. Nothing else we did it. In terms of application of computers, IT for industrial manufacturing, industrial productivity, all very little India did it still recently. We produced engineering graduates, MCA software engineers, exported them. Global countries, we are at the almost bottom of the list of countries in terms of all development. Maybe our CM may be angry with me or Modi may be angry, I don't care about it. The reason is, most of the socio-economic indicators, India is at the bottom of the list of countries in the world today. All of you should understand it. You are a youth. You are going to change tomorrow the condition of economic indicators there. India is supposed to become a developed country long back. All of you know Abdul Kalam? You are all fan of him, but I am a friend of him. I think
We are all working with him. You know, he was a professor, I was a vice chancellor, and now he became a president of India from Anna University there. What he did, he said, in 2020, India will become a developed country there. Already over 2 years there. Nothing happened there. Last 20 years, India has not improved any of the social and economic indicators. Please remember that. Not improved one of them. If you go to the Google, find out all the socio-economic indicators, human development index, social progress index, health index, innovation index, happiness index, peaceful, all kind of indicators are there. Go to Google, find out. India stands bottom of the list of countries, sometimes much below than Sri Lanka. Why? Because India very badly missed all those industrial revolutions, After all, every industrial revolution happens only to improve the quality of the people there. But we missed it. As a result, we are at the bottom of the list of countries there. India cannot become a developed country till another 40 years. Now, Prime Minister Modi says maybe 2047, 100th year of independence, India become a developed country. That's what they are planning. Another 25 years. Maybe possible. Because Modi will not be there, I won't be there. So you can boldly make a statement now because they won't be there. If possible, provided we change it today. If we do not change, continue to behave the way we have been behaving last 70 years in this country, India will be a developing country for another 100 years. Nothing will change there. There may be thousands of scientists like Kumar can come and go there, but India will not change. There are a large number of scientists like Kumar this country has got today. But nothing happened. There are pockets of improvement. Space, yes, we have done it. We are searching water in the moon, but people are searching water in the ground. Drinking water is not available there. It's pity actually, We are spending crores and crores to find the water in the moon. Kumar may not agree with me because absolutely waste of money of space research. You don't have water to drink. Why are you searching water in the moon? It's not our job. America has got tons of money, can do it. We did not do that. India is planning to send a man to the moon maybe next time. I think they're already planning. Nonsense actually, in my opinion. What are you going to do in the moon? Why are you spending crores and crores of rupees on the mission which we don't benefit out of it? After 75 years of independence, where is India today? Very bad in agriculture, very bad in manufacturing, low productivity, very low morale of the laborers in this country there. India is known as a hunger capital of the world today. Hunger capital of the world, India. We should be all ashamed of it. We may say 100 things. From Indira Gandhi to Modi, everybody has a lot of slogans, India science, all of them we were making slogans and slogans the last 40 years I have seen. Nothing happened. 25% of the hungry people of the world live in this country today. In today's data. About 1 month back, I think about few days, the central government announced a scheme. Our Honorable PM was so happy to announce publicly that we are going to give free rice and wheat for 80 crore people of this country. You know that, that's a scheme. Recently announced it. 80 crore people of India, we are going to give free rice. Are you not ashamed of it? That means 80 crore of people are begging for living, That's the meaning of it. They can't earn and cook their own meal. It looks a very great scheme, a welcome scheme. But look at the reality. 2/3 of the Indian population is living, waiting for the government of India to give rice and wheat to eat. Absolutely nonsense, absolutely nonsense. That is the state of the Indian economy today. Please remember, we are the fifth biggest economy in the world today. We are all happy to make a statement of that.
biggest fourth, fifth economy today. We are telling about we will become fourth, we will become third. Maybe 2047 we will become number one, beating America. That's a dream. Like Abdul Kalam told, no, dream. Abdul Kalam told, dream. We are only dreaming, not doing anything there. It doesn't work. How does it work with the kind of corruption in this country there? No? You know, all of us are educated after independence, including me, everybody, you know. All of us, including Prime Minister, Chief Ministers, all ministers, IAS officers, every fellow educated post-independence. Why 75% of the all fellows are corrupt in this country? Tell me now. 75%. You all belong to the remaining 20% honest people. But why 70% of fellow, all these fellows are corrupt? IAS, IPS, ministers, economic, everybody. Why? Including teachers. Because today teachers are becoming more corrupt, both in schools and colleges. We have heard lot of schemes about money for mark, you know. Mark for money for mark. Anna is famous for that. Where are we? What is the use of technology? No? If technology has been completely used in Anna University, the money for mark should not have come in Anna University. It was not used. Free. Go give money, get a deed certificate with the mark. You tell your mark, you get the money. It's happening in Anna University. I am ashamed of it to call it a farmer visa of Anna University. It may be happening now also, God knows. Why? Because we have never used the technology properly so that you can eliminate corruption there. See, corruption is one of the most evils of the country today. For all these economic problems, all because of the corruption. One of the reason is corruption there. And that is where the technological revolutions, you know, we have to effectively utilize it to the benefit of the common man. You know, 1947, when he became independent, some reporters like him went to Mahatma Gandhi. Nehru started CSR labs. That man did a great mistake at that time. Instead of starting schools and colleges, instead of making education free, he started a CSR labs, a lot of CSR labs. Kumar knows, Umar has been working in some of them. Now there are more than 55 CSR labs all over India, practically doing nothing. Sorry. Now, had we made education free in 40s and 50s, today things would have been far better there. No, RTE came only 2009, brought by Manmohan Singh. Till that was not, RTE was not there. So today, we are talking about the fourth industrial revolution. Why I am talking about all that? Because we should not miss fourth industrial revolution as we did in first, second, and third. Because third was a very interesting time, we missed it. Only thing Indira Gandhi did was sending all IBM and UK, all communities went out of India, and then we had a lot of problem there. Remember 87, 88, when I was advised to Andhra government and IT advisor, there are 29 computer manufacturing companies in the country. 29 manufacturing, computer manufacturing. Today there's not one. All of them gone. Unless you manufacturing, improve manufacturing, no country can progress without a manufacturing base, you know. Today we import everything, including mobile phone, chips, this, that, everything. Including the food for fish, you know, we import from China. It's ridiculous. You go to market, everything made in China, Korea, Taiwan. What about our engineers and our scientists and technologists? What are they doing there? Why can't they create those things in this country today? Make India a great country there, no? There's no point of talking and unless we do action. Action has to be more important than talking there. So today we are talking about fourth IR. What are the driving forces, you know? As Kumar told, you know, AI, blockchain technology, 3D, you know, lot of them. IoT, data science, data analytics, all kind of list goes on.
Now, what is that we are doing about it? Now we started introducing courses there. You go to all arts colleges, engineering colleges, BE, data science. We take computer science and data analytics. Nonsense. There's only one subject, data science, and BE is data science. So fooling the public and people there, including vice chancellors, are doing it. Attracting public, you know. One subject AI, BE AI. Nonsense, you know. So, see, we have to be realize, we have to be really practical and realistic in doing something there. So what do we do these courses there? After 4 or 5 years, all of the people with the AI knowledge, data science, nobody to employ. And again, everybody will go to Microsoft, to Google, and live in America happily with the swimming pool there. India won't do anything there. We have to make use of those technology for Indian development. You know, India has got a large number of problems today. You take an area where there is no problem. You have agriculture, healthcare, manufacturing, you know, social sector. There are a large number of issues and problems are in this country today. Why don't we exploit use of this technology solving those problems? That's what my always worry is. I tell you, I have been addressing a large number of conferences like the international, national, about last 100, about 200, 300, I have done it so far. People come, gather, listen and go there, forget about it. Get a certificate and forget about it. That's what happened in this country today. You know, India, one of the important areas of innovation and research, you know, for any country to develop economically, to be called as a developed country, the innovation and research should be at a high level. As Kumar knows, the research output of India is about 4 point something percentage of globally, 4 point nothing compared to Indian size of the higher education, nothing. Similarly, patents, you know, patents is directly related to the innovation of a country. India is only 0.3% of total global patents. Only a couple of years is still increasing now. And that is where India is badly missing. I always say no country can progress socially, economically. I repeat again. No country can progress socially, economically if the people of the country lack creativity and innovation. You can look back. Why India is so bad today compared to Taiwan, Korea, Japan, China. Why they are ahead of us? Because of more number of creativity and innovation, the patents they do it. More research work, more new products and new services. A country has to produce more products, services, export and earn foreign exchange rather than exporting people getting foreign exchange. That's what we are doing it. So the third industrial revolution, what we did, we created a lot of computer scientists. I am one of the responsible for that. I am one of the reasons for that. I feel so sad why I wrote so many books there. Wherever go in the world, across they have studied Balagurusami, C++. I feel so sad about it. Studied, the fellow has gone to left India and gone abroad and settled there happily. Absolutely bad. You have to do something back to this country, you know. The technological development happens only to develop in the local industries, you know. It did happen third industrial revolution there. Some bits and pieces, there are some packets of development will be there, but overall, you know, I have been working in the IT application, I think half a dozen government of state governments, I was advisor till 2000, till became vice chancellor there. But nothing much happened. But same concern I have today, we should not miss fourth industrial revolution of using AI, blockchain technology, what are all of them to the benefit of the Indian common man. I come back to again 1947, Nehru started those CSR labs. People went to Mahatma Gandhi, asked, sir, what do you feel about science and technology? And Nehru seems to be crazy about promoting science technology. He told simple one, Mahatma Gandhi told, I am not against science technology.
as long as it helps the common man in India, understand. You do anything in technology. You have a lab, staff lab, university, anything you do there. But at the end of the day, Indian common man should benefit out of that. You start university, you start IITs, IIMs. Why do you waste common man money in IITs? At the end of the day, to serve the common man. In this country, no IIT has served the Indian common man. Last 15 years, I have been telling all IITs should be closed. Because they are not doing anything for India. They are all going abroad and settling down. IIM, no? No IIM graduates live in this country there. They say India is a bad country. No? These graduates of IIT and IIM say India is a bad country, a filthy country, dirty country, we can't work. I think they should all be put in jail for 25, 30 years there. As I said today, what we are today, still a developed country, having 1/3 of population living below poverty line. It's really bad about it. So this fourth industry, I would say AI. AI is going to play an important role. Already AI started playing very critical role in the industry there. Because of fourth industrial revolution today, the business industry, the way they do business is changing. The way manufacturing is changing. They do commerce, supply chain. Everything is changing today because of the technological changes there. The way we teach in the industry, the college is changing today there. I always say, the power curves politicians, power curves politicians, I jokingly say, PowerPoint curves the teachers there, PowerPoint curves the teachers. PowerPoint, one of the technological advantage the teachers start using is PowerPoint. The moment PowerPoint is there, they don't read, they don't do anything, they don't buy book, download for Google, PowerPoint. Without understanding the point themselves, they project the teacher, students, they don't understand. They don't even buy, note down, because the other syllabus comes there. No, they can't even note down there, second syllabus, third syllabus, 10th syllabus, and going out. I think things have become very bad. This is not the way to use technology. Technology is good, PowerPoint is good. But where to use, why to use, how to use is more important than using technology directly there. That should not happen in the fourth industrial revolution, four A technologies, There are a lot of areas you can do there. India's poverty. How do you eliminate poverty? Why don't you think of it? How can I use these new tools and technologies to eliminate poverty? Population. Pollution, Pollution is one of the most dangerous enemy today across the world. Recently I found Delhi is the top #1, city in the world in pollution. Out of 100 cities, 31 cities of India remains there. Highly polluted city there. So these are all issues. How do you address this problem there? And productivity of Indian labor is very bad. Not only Indian labor, Indian office worker. You go to secretariat, nobody works there. Productivity of the process in university is absolutely bad. What they are supposed to do and what they are doing, it's up to you. There's a big gap between these two. So all these technology we have to use it to improve the productivity of the Indian labor, reduce the cost of the production in this country today, improve the service, timely service, supply chain management, and thereby improve the quality of the service to the customer there. Today we are talking about the design thinking, We are talking about the design thinking. More about the 4I technology comes, design thinking is become more important there. How to use design thinking to implement this 4IR technology to benefit the users. After all, the end user is the most important there. That's what the father of fourth industrial revolution, they instantly told, people are more important than the technology. Even though we have developed technology, but please remember, people are more important than technology. You do not ignore people there.
Similarly, value is important there, technology itself. Value of the use of technology is more important than technology itself there. How do you use the technology to create more value? In institutions like colleges, universities, industries, manufacturing industry, how do you improve the value? How to improve the effectiveness of working of the people in the industries and institutions there, so that you produce better value, no? Better service to the common man. That is what the originally the fourth industrial revolution fathers meant that only. But today what happened, we are using for all kind of negative purposes. No, India, country like India is a labor intensive India. You can't use AI, robot, immediately throw people out of the job. You have to be careful about it. What say technology important, improve productivity, automate, but same time you have to be very, very careful about the people, no? Because we are for the people. Sending all the people out and producing, what is the use of it? For whom you are doing it? So the technology, AI can do a lot of wonders, but at the same time you have to be very, very careful with the impact on the people, the security, their life, personal life, the job security. You have to be very, very careful about application of AI. Today you come up with the chat GPT. All of you know chat GPT is playing a havoc among the people's life today. You know, chat GPT can write examination today. The classrooms you can use chat GPT, you can answer your all questions there. Recently, the chat GPT technology passed the MBA of Harvard, Stanford University, MBA is passed. So it's very easy to pass your Madurai University examination. You can use chat GPT there, don't go to classrooms and you will write examination there. Can try today. Before coming there, I tried chat GPT. No, if you want to go to Madurai, tell number of days you are staying there and the place, Madurai, 3 days. It gives 3 days itinerary from morning 8 o'clock to the third day, evening 8 o'clock, gives a list of things. First day start here, go to Mannar temple, go here, lunch, eat in that particular restaurant. All that is chat GPT gives today. You try now, just now. So no travel agents are necessary there. Now, no teachers are necessary there. You can write examination without teacher there. And without knowledge also you can write examination. Without teacher is okay. Now today online, no? People are playing tricky with the public with online. Online is one of the nonsense mode of examination today. I don't know your BC accept or not, God knows there. Online is going to destroy the quality of education in this country there. Now, UGC is promoting it. The chairman of UGC is a crazy man today. And they are all the circulars to all universities, vice chancellor, they are also following. Because online you earn more money, no? Online degree, no? IIT Madras earning lakhs of crores of rupees on online. So the online education is becoming a money spending and not about the quality. I think we are crazy about the money, but not about the quality. You know, this is education, no? Most of you, Madurai College is famous for that. Madurai College, Anna University, Madras University, all of them do a lot of distance education program basically to make money there. Why? Sir, government is not giving grants, so we are running the courses to earn money. That means you are cheating the public, you know. I tell you, quality is more important. No attempt, no technology, no system, no product should reduce the quality of your education system there. Any decline in the quality of education will ultimately spoil the future of this country today. That is what today. No, Indian education, overall quality of education is so bad today compared to international level. We are suffering today for what happened. Everywhere problem there. Everywhere corruption because of the poor quality, you know. I always tell, no, India produces engineering graduates but not engineers. Understand the difference? As he told rightly, no, we produce become graduates but not commerce and engineers, no. You only know accountant, no. Similarly, science, similarly doctors, we only produce lawyers but not the real advocates, you know, law graduates. This is happening in this country for a number of reasons. Maybe political, maybe I don't care about the country's importance, we don't care about the quality. As a result today,
There is a bogus doctors, bogus lawyers, bogus engineers, bogus vice chancellors. Yes, there are bogus vice chancellors. Of course, he is exception actually. Kumar is an exception there. So that is where if you exploit technology efficiently, effectively for the benefit of common man, all problems can be solved. There won't be bias, there won't be any corruption, there will be objectivity will be there, timely service will be there, no? All will be there provided you use technologies for the benefit of the common man. Whether AI, you have blockchain, you have anything. This country, what happened? What are you doing, sir? I am doing research. What areas are machine learning? What are you going to do? I don't know anything, sir. Simply I did the research there, that's the end of it. That is the problem of our PhD in this country there. It has to be applied. No? Every PhD of this country, every research work should be ultimately translated into an application to the society. What is the use of spending money on R&D, research and development, university, IIT, if you do not translate it into the society application? No use. That is what all your research in image technology, or AI, machine learning, data science, computational intelligence, whatever intelligence you talk about it, so welcome. Do a lot of research, do degrees, offer diplomas, but ultimately the objective of all activities should be to do something back. Solve the problem of Indian society there. Because India has got a large number of problems there. You have got a huge problems of this country today. There's no area where there's no problem at all. So this is an absolutely a great time for us. The God gave the gift for industrial revolution, a lot of technology available there. No? Drivers of 4 IR, all these technologies, AI, IoT, blockchain, all these technologies. So these technologies, even though we have not developed it, but somehow done it, we are available for us. Please make use of it for some applications or other in your own way. Not necessarily have to apply breakthrough application. Anyway, there are lot of local problems are there. You go to the Madurai, walk around, nowhere you can walk around Madurai, even the Coimbatore, no? You can't walk in the cities of Coimbatore today. I asked the character, why, sir, we are doing smart city, so you can't walk. A smart city means you can't walk. Everywhere. The name smart city has spoiled all the cities in India. I don't know, some bad cities actually. We are not using technology for anything. Issue the waste management. Even today, we are not able to solve the problem of waste management, solve the problem of sewage system. All of them let into the river. And ultimately, the river goes to the sea there. All lakes are polluted. Coimbatore has got 10 lakes. All lakes are polluted because all the multi-story buildings are. So where is your technology there? Why don't you use your technology for solving this problem there? Lot of problems facing societies day in, day out. There's no point in conducting research and going to America, presenting a paper, getting a doctorate and forgetting meaning of it. So that is what my concern about the fourth industrial revolution is a great opportunity for us. We should not miss it. I'm happy Government of India has started really working on it. Ministry of Commerce and Industry has already decided a task force on 4th IR. It's very great. No, in the world, many countries have not even thought about it. So Government of India today has got a task force to work on 4th Industrial Revolution at its impact on industry and other things. I'm absolutely great about it. But the problem is the Government of India can announce it for the sake of announcement, paper will carry, but next day nothing will happen there. We have to work for it. Government will come and go there. Please remember, AI is not new there. AI is 6-decade-old technology there. AI started in 1956. The name Artificial Intelligence was given in 1915 in America, in Dartmouth College, one of the conferences like this. The word AI was coined in 1956 in America.
From then on, AI has been in limelight. In 1989, I did an international conference on application of, please remember that, application of AI in industry, business and government. Please remember that. In 1989 in Hyderabad, exactly 40 years back, 35 years back, application of AI in industry, government, business and government. It was so popular at that time. Government of India announced a scheme. Government of India also announced a scheme. IIT Chennai, Indians of Science and some other institutes were the part of the scheme. But nothing happened. I also started a center. I was the first director of a national center for AI at Hyderabad. 89 I started there. I was the first director. Center is closed, I left. So what I'm telling is AI started long back. The story of AI is as well was computer science. Even before computer science was talked about it, AI was talked. You know, the Simon who got a Nobel Prize in economy, Nobel Prize was the first man to work on the AI in 50s. But why today we people talk about it? Because the need for application. Because earlier they never felt the need for AI application. The recently last 15 years, Microsoft, Google, Amazon, and Flipkart, these kind of people have a huge volume of data gathered. They did not know how to process the data. You know, they have a data there. They don't know how to process there. They could not try with the C, C++, all they could not use it. Finally, they went to the data mining. No, that's how the AI came. With the search for data mining, they went to AI tool. No, AI and machine learning was the important tool for data mining. Data mining means what? You have a huge volume of data. You have to find a small bit. You know, like gold mining. You know, dig and dig. Ultimately, you get small gold. You know, you have to dig for 100 years. That's what you did. Polar, we closed it. So data mining is that. You have a huge volume of data there. You have to find out useful data for us. So they went for technology. Ultimately, they went to use of AI. No, yeah, there are experts that I do not know much about AI. So that's how AI became popular last 15 years, 10 years, 15 years back. And suddenly they started using different purpose there. Now today AI is threatening all of us everywhere, from housewife to industry chairman and vice chancellor. Everybody is being threatened by application of AI now. AI can appoint a vice chancellor. Don't need a search committee there. You appoint ChatGPT, find a good vice chancellor for Anna University, find a good vice chancellor, but that will not be appointed because politicians won't appoint that fellow. Because ChatGPT go for a right person. But we don't need a right person. We need a right person with the right pocket. No. So ChatGPT won't do that. That's what the original inventors of the 4A told. People is more important. I think the people, they have to implement it. You cannot ignore people because the technology is available. Please don't ignore people because you have technology there. You will miserably fail. You have to train the people, make them use sensibly, and people are more important. Value is more important. When you use the technology, the value it creates is more important than technology itself. So if we focus on these issues of fourth industrial revolution there, I think we will be able to really take benefit of this revolution, unlike first, second and third. I think India is already one of the few countries in the world today taking initiative in use of fourth generation technology there. That way we are very happy with the present government. We are doing a lot of work on that. But then with the government, it should not go there. Universities have to play a very important role. All universities or R&D have to play important role in promoting this technology, not only for research, but also application of it. Identify areas, locally, state-wise or national-wise, what are the problems people face, society face, government faces, administration face, you know. There's no water today. No water problem there, pollution problem there. So all these issues you have to work out. I think the universities can play a very, very important role.
and advising the government. The university have to advise the government. Government may not know. After all, ministers may not know. Many of them have not even the schools actually know. So you can't expect them to know about the fourth IR and fourth industrial revolution there. It is for the academicians and scientific analysts to advise the people who matter and make sure that we use the fourth industrial revolution technology for the benefit of the common man, as Gandhi told 100 years back. Unless we do that, I think again we will be there and we will continue to be a developed country. We will continue to distribute rice and wheat throughout the life. Ridiculous. Ridiculous, you know. You know, year old election you saw, you know. What a pity, you know. What kind of people we have in this country there? Helpless people. For 2,000 rupees, they stand in line to take that money. That means they are so bad. You know, 11 years back, I'll finish in another 1 minute. 11 years back, India and China had the same per capita income. Today, India, China 11 times higher than per capita income India. Please remember that 11 times more than India's per capita income. So where is our life, standard of life, quality of life? That's why Modi is distributing rice for 80 crore people there. If per capita has increased, there's no need for distributing rice and all that. No, please remember all of you there. Where we failed, now we are distributing rice and rice. And there's no money for development. All money goes into this kind of activities there. You know, 11 times more China, today China's life, standard of life is so good, quality of life is so good, people can live happily, buy whatever they want. Why we can't do that? That is because we missed it. China exploited technology. The third revolution, China fully utilized it. They did lot of innovations, lot of research, lot of things. No, today China has more than 10 universities in the world, university rank, India has nothing, none of them there. Why? Because we don't care, that's all. We only make seminars and conferences, announcements, nothing. Beyond that, nothing happened there. The real implementation, the real application, no. Dreaming is not important, no. Action is more important. Conduct the seminar is not important. Implementation of the thoughts of the seminar is more important than that. I hope this seminar of one day, I think there are excellent topics are listed there. People are giving lectures on topics which is not my topic actually, no. I think all of you should benefit it. I think you are too young to benefit from these topics. I understand this, most of you are too young for this kind of topics, but still get motivated there. I think tomorrow you are going to be the leader. One of you may be chief minister, one of you may be the health minister, maybe education minister. No, God knows who will be there. And today you have to wake up. What I should do for the country there. What I learned, what I should do back to the country so that I make India proud and contribute India economically, socially, a strong country in the world years to come there. Thank you very much and wish all you great future there. I like to congratulate once again President, Secretary or Principal, everybody have thought about an excellent seminar. It's a great seminar. But one seminar alone not going to help. We have to follow it up. What you have to follow as a constituent of the seminar there, you have to introduce new courses there, new projects, new applications, go to the villages, do something, get back. Lot of things you can do there if you are interested to that. Getting a degree is easy today. Please remember that. Getting a degree today is very easy there. They have a couple of lakhs money in your pocket, you easily get a degree in this country there. That's not important there. Gaining knowledge is more important there. And more important than what you use with the knowledge. How are you going to use this knowledge for the benefit of the society at large? That is what is all about the seminar and outcome of seminar. Thank you very much. Wish you all the best. Have a great day. Thank you, sir. It was a great pleasure hearing from you. Perseverance is not a long race. It is many short races, one after the other, says Walter Elliott. With these words, I would like to invite one such perseverant leader, Dr. M. Karthika, Assistant Professor and Head, Department of Information Technology, to propose the vote of thanks.
One word of heartfelt thank you is the mode of faith and respect offered in a lifetime. At this moment, we would like to display our gratitude to each of the members who have presented and contributed to the occurrence of today's event. We warmly thank our chief guest, Professor Dr. Balagurusamy sir, Chairman EBG Foundation, Coimbatore, formerly Vice Chancellor Anna University, Chennai, and member of Union Public Service Commission, New Delhi, for spending his precious time with us. Thank you, sir. Now we would like to thank all the eminent persons who have felicitated this event. We cordially thank Professor Dr. J. Kumar, Vice Chancellor, Madurai Kamaraj University, for his august presence. We thank our President, Engineer S. Rajagopal, for his presence. We thank our Secretary, Mr. M. Vijayaraghavan, for felicitating the gathering, and thank you, dignitaries. We thank Dr. M. Sumati, Head, CS Department of Computer Science, Meenakshi Government College, who is present here. And I thank Dr. M. Ramakrishnan, Professor, Head, Department of Computer Application, for his presence. We are overboard grateful to our principal, Dr. S. Venkateshwaran, sir, IQAC and NAC coordinator, Dr. A. Ramasubaya, sir, and our beloved director, Professor C. Prabhu, sir, for supporting us in organizing this seminar. We also extend our thanks to the head of the departments and faculty members for bringing out such an informative juncture for all the WILD learners. We thank the technical support team and supporting staff crew for helping us with the event's preparation. And finally, we thank all the faculty and student participants from various institutions for coming forward to elevate their knowledge regarding computing intelligence and industry 4.0 in this seminar. We thank everyone once more fervently. Thank you. Thank you, dignitaries and student friends. Now it's time for tea. We request you all to have your tea and snack and get back in 10 minutes. The program will resume in 10 minutes. Please have your tea time. Thank you.
also. Madam has organized many workshops and conferences. She has received a grant of amount rupees 20 lakhs from VGST under KFIS L1 scheme for the project proposal GPU, computing for computationally complex problems for the duration of 2 years from 2019 to 2021. She is the lifetime members for IEI, ISTE and CSI. Madam is currently guiding PhD scholars and her area of expertise is image processing. Today, we have such an eminent resource person with us and it's my privilege to introduce her to you all. Thank you. Dear all, now our resource person is going to deliver a session. Ma'am, the stage is all yours. Okay. Ma'am, I'll give you the hand. Yes, that's fine. Happy morning, good morning. Namaste to all of you. Yeah, nice. I will use this because. So can you all hear me? Okay. First of all, I am Dr. Sarita. She introduced me. That's enough. And training and placement officer is what I am. So I head the department. Can you hear me? In a class, we are always concentrating the ones on the last bench. Can you hear me? So there is one thing that I would like to tell you all, right? When you come to a seminar or a conference, whether it is of your interest or you are here because your teachers have asked you to be here, which could also happen, you need to understand that there's something that you can take back from here, right? If you listen to me, there is probably something that I can give you which you can take back. Is that okay? Yes? So I have a disadvantage. When I am in Bangalore, I would end up speaking a little bit in Kannada. I am from Bangalore. Now my disadvantage is I'm not able to speak very easily in Tamil, but I can understand Tamil very well because I've done my PhD from here, right? 6 years in Madurai. So I know Tamil, I understand, but my speech is not so good. So I have a disadvantage that I cannot talk to you probably in Tamil fluently. So I'm going to just talk in English. So please stop me if you want clarification. And the ones in the last bench are always my favorites because I also happen to be a professor, right? So yes. Let's go to the next slide. Yes. So this is what I'm going to talk about, right? So I'm going to talk about what is it that I can share to you as students, and I believe we have teachers, faculty, and I have faculty from this college who share, we all wear the same sari. Did you notice that? Yeah, so I'm very happy that I share the colors with your teachers so that you can actually look at me as your teacher also, right? So when I came here, what is it that I can share with you, right? What can I share with my faculty here? What can I share with my students here, the girls and the boys, right? What is it that I can share with all of you? So I have been a teacher for the past 23 years. I still teach. I teach in an engineering college called B&M Institute of Technology. We have 6 branches of engineering. So I teach the information science engineers right from their first year to their final year. And I also head the placement department. So what's the advantage of being in a placement department? What's the advantage of being in the placement department? Nothing? Do you want to get placed? How many of you want to get placed in Amazon? Good. How many in Flipkart? Infosys?
Accenture? No. Cognizant? No. KPMG? Do we have BCom students? Do we have MCA students? Do we have MCA students? What branches are you all from? Can anyone tell me what branches you're from? BCA? MSc? Computer science? Oh, very good. You do want to join companies like Wipro, Cognizant, Accenture? No? Okay, where do you want to work? Can anyone just raise their hand and tell me where you want to work? Where? Zoho, okay, very good. Thank you. Give her a round of applause. Right? She knows where she wants to go. Anywhere else? Where do you want to join? The ones on the last bench. Do you want to work somewhere in specific? Let's change the topic. Do you want 1 lakh per month salary? Yes or no? How many want it? Raise your hands. Don't you want 1 lakh per month? Starting salary? 2 lakhs per month? Yes or no? Please have that in mind, because where I am, I also interact with a lot of companies. So I'm here today to also tell you what is it they are asking from you all. Right? That's what I can share with you. I can tell you exactly what you need to brush upon. What are your already technical skills that you have? You might have a lot of technical skills. So where will you fit in is what I'm going to tell you. Okay? Then we'll look at the new age roles from the point of view of your placements. Right? I will be telling you the opportunities Industry 4.0 gives you. So you already know what is 4.0. But then what is it you should learn if you want to fit into this kind of Industry 4.0 industries, right? They're already adopted it. So how do you fit in? Let's look at that. And then we have something called as life skills. Since I'm training and placement, I believe that there is something more important than technical skills, which is your non-technical skills, your life skills. That's also very, very important. Okay? So let's go ahead. Okay, can you see this? Okay, what's the first one on that screen? Excellent. What's the second one on that screen? What is UI? User interface. Excellent. Very good. What's the third one on that screen? Cyber security. What's the fourth one? DevOps. What's DevOps? Development and operation. Excellent. Very good. What's the fifth one that we have? We know about full stack technologies. What's the sixth one? Internet of Things. What's the seventh one? That we know, right? Sir also talked about. But let's see a little deeper. What's the eighth one? And what's the last one? Have you heard about 5G? So what I'm going to tell you is these are the areas that industries are looking at. So I believe that some of you already have the technical skills to enter this field. Some of you might want to go into one of these areas. So what I'm going to do is tell you what technical skills is required, right? And for faculty, I hope that it will help you to guide your students. Research scholars, do you have research scholars? No? We have master students, right? UG, PG students. So you have your final year project coming up. So don't do a project which is just another project. Do something that will change your life also and someone else's life. Shall we do that? Okay, so I'm showing you the technologies that we have. The first one. Next slide, please. Ronaldo or, yeah. So how many of you know some of these? You know Java servlets? You worked on Java? So what's important is you should know these technologies. Most of you might know, you might not want to raise your hand, but there is Java servlets, there's JSP, there's Java server faces, there's JDBC where you connect to the backend. Some of you know these technologies, that means it's good. The industry which needs students who are good in Java will hire you, right? If there is something in this that you don't know, then I think you should look at taking up some certifications on this, right? Correct? What's the next one we have? User interface technology, right? I'm so happy some of them are noting down. Excellent, great. Thank you, students. So for a teacher, when a student notes down, it's the best thing to happen, right? Yeah. So what is user interface, right? I might have the best of an application, but if I can't reach out to my user, if I don't attract my user to use that application, it falls flat, correct?
Why do you like to order on Amazon? All of you order on Amazon? Order on Flipkart? Rivals, right? We are rivals. But some of us like on Amazon, some of us like to order on Flipkart because the user interface is such. It says like, let's say Sarita goes and buys shoes. Next time Sarita goes to the Amazon, it says, hi Sarita, there's another pair of shoes available at discount. Do you see that? Yeah, I feel happy, right? So user interface is very important. So lot of companies look for students who are good in some of these technologies like React, Angular. You heard about this, right? If you've heard, great, work on it. If you have not, take it down because you need this as a certification if you want to enter this line, right? So you have a whole load of them that is there. Thanks, Ronaldo. What are you doing walking around? Oh, okay, right. So next one we have is cyber security. We've heard about this. All of us use UPI. You know what's the biggest thing about India today? UPI. That's the biggest innovation that we're giving the world. Do you know that all of us use it? The world's largest population to use UPI, and we have Westerns, a so-called developed country, who get scared to use the UPI. They still use cash. They don't use digital cash. We use digital cash. Don't we? Yes. You buy vegetable from the vendor, you can pay him on digital cash. Right? You eat from in the restaurant, you can pay your server on digital cash. You can give him a tip on digital cash. Haven't you done that? Try it if you haven't. We are able to do that, which the so-called developed countries are not able to do. Okay? But why are we able to do? Because we have the best security. So cyber security is very important for us. Okay? Especially with the advent of Industry 4.0, cyber security topics that you should be aware about is blockchain, behavior analytics. I'm sure you have data analytics as a subject. Yes? Heard about it? Great. Cloud encryption, context-aware security. You have defensive artificial intelligence. The one on the last benches. Do you use your mobile? All of you use your mobile? Yes? What will you feel if I hack into your system, into your mobile? Would you be happy? Yes? Yes or no? No. Right? We need security, correct? So this is something which is very, very important, especially with 5G coming in. So you do not want to be compromised on your laptop. I was jittery when he was entering my Wi-Fi, he was looking at my IP address. I was telling him, do you need to enter the IP address? He said, no, ma'am, it's very safe. I will take care. Did you notice that? I asked him. You should be very, very careful about your security, right? Next slide, please. Yeah. Full stack technology. So if I have a student who can take care right from the very beginning of understanding the requirement, right? Developing the application, testing it, deploying it, and maintaining it. Wouldn't that be great? Yes or no? That is what an industry looks for. When they say, I want a full stack developer, they want you to have these skills. How many of you are on GitHub? Have you heard about Git? Yes. Are you on GitHub? Be there. Go there. Okay? When industries come to hire you, they sometimes say, give me your GitHub address. Students, you need to give this. You have to be present on it. The reason simply happens is, I don't have to hire you looking at your marks cards. I will hire you looking at what you are developing on the GitHub. Because for me, your marks card is not important. For me, what you can do is more important. Don't you want that? I'm sure a lot of you want that. How many of you find theory subjects nice in the class? How many want to do hands-on jobs? Actually code, right? Yes? So that's what is required. Get on the GitHub for all of you. You have something called as DevOps, a very recent trend, not so recent, but yes, a lot of people ask for this. You have the development team, you have the operations team, right? What happens when we get the development team and the operation team together? So you have DevOps. So what does a DevOps engineer need to know? He needs to know about Git. So Git is called as a version control. It's one of the world's best version control platform. Okay, every time you make a change, it records. Okay, I'm happy that a lot of them are nodding. Those who have not heard about it, not an issue. None of us were born listening to it. Please note it down, go back and read about it. You have your mobiles, right? Now, I was born from that generation where mobile didn't exist when I was born, right?
So when mobile came to me, you'll see most of us of our age are very mobile savvy. We keep looking at it. We look at our WhatsApp, we look at our Instagram, we look at our Facebook. So actually we are at a disadvantage. But you were born with the mobile in the world, isn't it? When you were born, the mobiles were there. Yes or no? Yes or no? Use mobiles for your learning. Don't use mobiles unnecessarily to watch a movie. Watch it once in a while, but there is so much more you can learn from your mobiles. So if you're using your mobiles, use it wisely. Okay, it's a good tool for you to learn. So learn from it. So you have anyone who's learned Selenium? It's the best testing platform. Selenium? Yes? Heard about it? Yes or no? Yes, right? You heard about it, right? It's one of the best testing tool that is available. So if you know Selenium, if you do a certification on any of these, if you do certification on Selenium, Infosys provides a certification, a lot of other places, IBM provides a certification, right? LinkedIn provides a certification. If you do these certifications, it will help you to land your job. If two of you are going for a job interview, your friend and you, and if you have done Selenium certification, or if you've done any certifications, you are one notch higher than your friend. Do you agree that? Yes? All of you want to be entrepreneurs? Anyone wants to start their own company? Raise your hand. Very good. Would you hire me, who has a certification extra, and even if I'm a 6 CGPA student, or would you hire my friend, who is a 10 CGPA but has no certifications? Whom would you hire? Me or my friend? Yes. If you were supposed to hire me, come. So I'm going to ask your friend something. He wants to be an entrepreneur. That means he's going to hire people tomorrow. He is a job giver, right? He's not taking a job. He's going to give a job. So let's say I have a question. Okay, you are interviewing me and you're interviewing her. Come here, right? And let's say I am a 10 CGPA student and I am a 10 CGPA student, 10 CGPA, 100 on 100, right? And I have no certifications. I have done no hands-on projects. But here, she's a 6 CGPA student, but she has done certifications. She has a certification on Selenium. She is on GitHub, and she has done hands-on project. Whom will you hire? Right, why? She knows what she's going to do, right? I am just on the book, whereas she is on the... Did you get that? Give him a round, thank you. I'm sorry I couldn't. Give him a round of applause. Thank you for coming up. Happy to be here. Want to see your friends? Saw them? Okay, good. So you need certifications on topics. You cannot say, I am an MSc graduate from computer science, give me a job. You cannot do that. You need to do projects. You need to do projects which impact the society, like how Balguru Swami sir said, right? He put it around and said, do something which affects the common man, correct? Yes? Yes or no? If you do that, do you know you also get a lot of grants? Your teachers will tell you. If you're trying to take up a project which influences the society, you will get grants for it. So you don't even have to spend for it. You can work from the money that you get from a grant. Would you want to do that? Yes or no? Yes, right? Okay. Internet of Things, do we use it? Do we use Internet of Things? How many of you have a smartwatch? Raise your hand. Okay, so all of us have, a lot of us have smartwatch. What does it contain? Why do you wear a smartwatch? To see your messages? Connected to the phone? Okay. After you finish walking or jogging for some time, do you see something else on it? What do you see? It tells you you have burned 100 calories. Yes? That's a sensor. That's Internet of Things for you. Right? It's connected there. It is already there. You are already using it. You're already there. Correct? Yes, children? The ones in the last benches? Yes? Okay. So if you want to get into IoT, sir, he's going somewhere? Going out? Okay. So if you want to get into IoT, you have to know what is called as the IoT architecture, right? It follows a different kind of architecture because there are sensors, there are actuators, there's a different kind of programming. You should know how to handle it. So look it up. Say what is the architecture for
IoT. Look at what are the gateways that are used. We all are sure of gateways, APIs. Yes, you should know what is being used for Internet of Things, because tomorrow you're going to use this without having an awareness of what it is all about. If you know it, it's good for you. Okay? Can I have the next slide? Yeah? So data science, how many of you are studying data science? Machine learning, AI. So did you feel, why am I learning this? Anytime? Theory? Yeah, no? Those algorithms? So why am I learning this? Because what you're learning is your fundamentals. Okay? You are going to apply these algorithms in a lot of places in the industry. Whether it is on the cloud, whether it is on the big data that is being generated, all of these you are going to use your AI ML algorithms. Very, very important for you. You should know. You cannot afford to say, I don't know. You might not be a specialist. That's okay. But you should know the algorithms which are there, because no one should fool you tomorrow, right? No one should take you for a ride. So you should be aware of these. There is data visualization. How many of you have probably got a graph saying that you stand in this part of your class? Have your teachers shown you those graphs? Have you seen graphs which say that, okay, movies. Have you seen the graph which says that this movie has gone to this level of audience and the second movie is lesser? Have you seen that? Have you seen reviews? Reviews of movies before you go to watch them? Yes or no? Reviews of the mobile before you buy them? So there are these stars which appear. We like those stars. Before even we read, we look how many stars are there. Do we do that? So visual representation is very, very important. And if you can use data visualization, how many of you studied R? R language? R language, very good. So data visualization with R is something that you should have in your bag. It's very good for you. Big data, one of these languages, Python, Java is fine. Knowledge of SAS. Okay, so we'll come to that later. Let's finish cloud and then come to 5G. So in the cloud, like I told you, if you know ML, AI, good. If you know cyber security, good, because you're going to be used in cloud security. You have round and round and round and round. You don't know what to do. Have you got that? So if you use 5G, it's much faster. Why? The spectrum is faster. 5G is something, especially those who aspire to do your PhDs, please be sure this is an area that you can pick up for your research. Okay? Because it is wide open. It is already in the industry, and industry has certain problems. It has device threats. The ones in the last bench, I think I woke you all up. It has air interface threats. It has DDoS and DOS attacks. So I had attended a conference where an IBM person had come and spoken, and this is some of the threats that he has told exist and should be worked upon by research scholars. You have IT core integration problem. You have API vulnerabilities, and you have virtualization. So please note this down somewhere. If you want to do your PhDs, these are some of the topics that you should pick up, because this is true R&D. You work on this, even a part of it, even if you have not found the solution, remember you're better than the person who's not even looked at it. Right? You know more than the person who's not even bothered to look at it. So please, please take these topics down and have it in your kitty, okay? It's important for you. Let's go to the next slide, please. Yes. So I know you know Industrial Revolution, because they've been talking about it all over. I'm sure you should have also checked it on your mobiles. What do you see on the first?
Yeah, you see the steam engine, right? Have you ever seen a train which runs on steam? Coal? So we are way, I think, a lot of age gap between us. So in our times, we had things running on steam. If you have a person working and if you use steam to make the same engine work, that's industrial revolution at that time. The second one you see is where you use electricity, right? Where you use gas, electricity, petroleum. So you're using energy from that to run your machines. The third one is where we were there. You have already finished and seen it. Your watch, embedded systems, right? You have data analytics, simulations that is being done, our time, not your time, right? It's already come there and gone. The next one that is going to come is your IR4. So it's important that you realize why is it Industry Revolution 4? Why not 3 itself, right? I will show you a small video. Will that video run? Is the internet connected? If not, it's okay. Will it run? Okay. Then go to the next slide, please. How many of you, a lot of you said you ordered from Amazon? Yes? All of us order different things from Amazon. Does it come in a day? Does it come in a day or two? 2 days? 3 days? So many things we're ordering, right? How does it come? How do they handle it? Have you ever thought about their warehouse? So that video shows you actually a warehouse of Amazon, where you and I have all ordered. So does a person like actually go around and say, okay, Sarita has ordered 1, 2, 3. Does he go to the rack and pick up that? Okay? Or does a machine do that work for him? So you have machines which bring that entire rack of whatever I have ordered in front of that person who is packing and tell him, take from there. Can you imagine that? Okay? So many of you, I mean, they did tell that your jobs will be lost if the machine comes. Do you think so? Do you think so? Yes? No? All your moms use mixie at home? Yeah, at one time someone would have told using a mixie is not good. The job is gone away. But your mom uses the mixie so that her work becomes faster, right? And she does some other work which is more requiring her skills. Grinding is not my skill. I can use a mixie. I will use my skill somewhere else. Don't you think that is important? So nothing will happen to your jobs. Okay? You will find something better to do with your mind instead of doing something which is monotonous. Machines are used to do monotonous work. Machine is used not to do anything which I can do better. Okay? It cannot think. It can only do, if you see AI, it only works on lot of cases that you give. ChatGPT, the elephant in the room, right? You feed it the wrong data, it will give you a wrong answer. You feed it the right data, it will give you the right answer. Use it, not a problem. We teachers know how to handle without ChatGPT. We know how to give you assignments where you cannot use it. We know we can make you sit in the room and write an exam and you know you can't use ChatGPT, right? So my way of examination will be such that I should not give you something where you have to mug and come. I should give you something where you have to think and write. Correct? Yes? Why should I ask you to derive an equation when that equation can anyway be derived from the book? But if I give you to implement that equation, then that's something I can do. So we teachers also know how to handle ChatGPT. It's here to stay. We're not going to make it run away. It's here to stay. Use it for your advantage to learn more. We will also use it to give you better assignments. Right? Right, ma'am? Okay, so this is Industry 4.0. What you see is digital transformation. If I'm using my smartwatch here to check my pulse, have you seen the new ad of Titan where you can use the watch to swipe and pay? Did you see that ad? You can check it on your YouTube later. There is an ad where you use your Titan watch. After you buy a coffee, you can just swipe your watch. What happens there is Industry 4.0. It is not just working here. It is connecting to a machine. The machine is connecting to your bank. The bank is verifying and authenticating it as you, and then paying an amount to the merchant who is there. And then it comes back and says, you have paid for your coffee. That happens in seconds. Seconds. Can you think about it? That is Industry 4.0 for you. Whatever is in place, right? We are going beyond it. More of IoT, more of cloud. All this is going to be present in Industry 4.0. When there is more of cloud,
more of security required, right? Have you heard about fridges which are smart? Do you want a smart fridge? Yeah, all the women lifted. Do you want a smart fridge? What does a smart fridge do? Why is it smart? No? All of you want to drive on the Benz? Benz car? Yes? Why is it so popular? Why is Benz popular? If something goes wrong with the machine, the sensor is already available and it tells you well in advance. Very often, it also takes care of the problem. You can start your car on your voice command, right? That's AI for you. That's Industry 4.0 for you. It's already here. It's already very much here, okay? Delivering real-time decision making. Let's say I am a doctor and my patient is in the ICU, right? And continuous monitoring of his vitals is happening and he suffers a heart attack. Do you think the sensor should call the doctor? Can we waste that precious 1 minute to call the doctor and bring him there? Not necessarily. If I know he's having a heart attack, I will inform the doctor, but before he comes, I should take care of all the necessary immediate actions. What has to be injected immediately into him, the thinning medicine, so that his heart attack is reduced or taken care of for the time being. So this is real-time decision which is going to happen. You have enhanced productivity. Machines, they can work even in the night, right? Monotonous work, they can do any time. So you increase your productivity when you have your Industry 4.0. And then you have flexibility and agility, right? So anything that I use, whether I'm using my phone to monitor my home, whether I'm using my phone to switch on the lights at home, switch off the lights at home, or if my smart fridge at home tells me when I'm going home at 5 o'clock, Sarita, eggs are empty in the tray, go get eggs when you're coming home, right? So that is flexibility and agility that is there for us, right? Next slide. Okay, so these are something that you have to take down, okay? So technologies that drive the Industry 4.0, if you listen to Balgurusamy sir, he did mention them, right? It's IoT, so you have your cloud computing, you have AI ML, important topics, cyber security, edge computing, and digital twin. So these are technologies, and all that new age roles I talked about, technologies I asked you to learn, they will help you to fit into one of these, okay? Extremely important for you to understand this, right? So let's go to the next slide because only a few of them I will touch upon. So the first one we have is IoT, right? So in industry, where do you see 4.0? You should be interested, correct? So you have automated remote equipment management and monitoring. I'm sure the ones in the last bench cannot see this, right? It's very small. There is something called preventive maintenance. If you're riding a bike, it would be nice to know if the bike already tells you that your oil is low and takes care to warn you well in advance, right? If you have inventories, so at home, I'm sure your mothers would be doing it, telling you that, okay, today's rations, every month I order for sugar, rice, etc., etc., etc. Imagine that you have a box which has a sensor which tells you that today you don't have to order sugar, you have enough sugar, all you have to order is rice and let's say chilies or tur dal. Don't you think that's great? That's what we're looking at. Inventories, okay, in a very simple way. Imagine Amazon, the entire warehouse runs for acres of land. You think there is someone who's going to go and check what is running low? No, right? It uses ready inventories to tell you where what is stocked, what is running low, what should come back, and where it should go. That's very important. You want to get into Amazon? Please know your IoT well, okay? Then you have health. So how many of you heard about insulin chips that can be inserted to, let's say, monitor your glucose level? Have you heard about it? Yes? No? So it's already there. You have a chip which is inserted in your body. The moment your glucose goes down, it will automatically release the insulin into you. All those who are diabetic, you might have someone in your family who is diabetic, or someone here might be diabetic. Let me tell you, the biggest headache is taking that injection or taking that tablet. Carrying that injection everywhere, it should be in cold storage, is a headache for them.
So imagine you give them a chip. They don't have to worry, right? Every time the glucose goes high, the insulin is automatically injected. Don't you think that is great? Yeah, you ask those people who are suffering from diabetes, they will tell you. You have ingestible sensors. So you have sensors which is like a pill. Okay? You just swallow it, right? The moment it releases out, you have a machine which monitors the movement of those sensors. So the sensors also giving a lot of data out to that particular machine. So it tells you your health, your entire. The other way is they'll actually inject a tube to see what's inside your gut. That's very painful. You take this pill, it automatically gives the entire data outside, which is easier. Okay, this is already there. It's coming. Home automation. I'm sure all of you have CCTVs, have seen CCTVs in your college if it is there, at your home or in your farm, you have CCTVs to monitor. Now you have security, safety, home safety, very important. If you require that if someone comes into your house when you're not there, then you want it to inform you and inform the police. IoT, right? Industry 4.0, you're looking at it. Governance. How does the government use Industry 4.0? Okay, we have heard about smart cities and you heard sir saying that all roads are dig up. Yeah, that's the bad point of it. But imagine if you're traveling in, all of you used, when I came from Bangalore, I came on the highway. So there are these toll systems. Yes, no? Yeah. So what happens is when we used to come 10 years back, I had to stop. I had to pay the person there. He would give me a slip and I would move, right? Now, I stop, my FASTag is scanned, the money gets cut and I move, right? Very soon, you don't have to stop, you will just move. And when you pass through, automatically there will be a detection and a deduction. So can you think about that? That's what we're looking at. You have already seen the toll systems, that much of change. Imagine a traffic light. All the traffic lights we have now, it works at a particular time, right? I think 120 seconds or 2 minutes or 1 minute. That's how it works. But imagine if you had a traffic system where it checks how many vehicles are standing and allows based on that. Don't you think a traffic system which takes care if there's an ambulance coming in and takes care to give it the fastest route, don't you think that is important? Yes, that is 4.0. So ambulance will have chips which will inform priorly, well in prior, that I am coming on this route and I have an emergency. Give me the path. That's what we're looking at in IoT for industry and for governance. Okay. So next slide. Is he there? Okay. Have you heard about edge computing? Yes. So we talked about your smartwatch. Already edge computing is there on your smartwatch. What do you mean by edge computing? It does its work of computation right at the client side. It does not have to move from there. It does not have to go to the cloud. So when your watch tells you you have burned 100 calories, it has calculated for you. Isn't it? Yes? And you'll see that the data is then sent to the cloud because 2 days later you can go and check how many calories you burned. Have you done that on your phone? You've done that on your watch also, right? But edge computing has happened at that particular time. Edge computing is where it's extremely important that the decision is taken then and there. You can't wait for it to go back, report somewhere, analyze and come back. You have heard about autonomous cars, cars without drivers, car goes by itself. Yes, Tesla cars. We have heard about it, right? Now imagine the car is going and the car in front stops. Your sensor on your car cannot wait for it to go back and come. It should also stop immediately. You need edge computing. Edge computing is somewhere that you can actually get in. Don't think of this as, can I do that? You all can do that. It is human beings who compute. It's not machines themselves. You have to give the algorithm and the idea to the computer for it to work. You can do. Okay? That's what I'm trying to tell you. You have smart grids. So when the power goes off, we have hospitals where people are surviving on machines. They cannot have a power off. So you should know immediately that if my power grid is going down, I have an alternate resource, wind energy. Someone else is going to supply power for me. That is important for you to understand. Okay? You have in-hospital patient monitoring. I talked about it. Gaming. How many of you play on your mobiles? All of us do. Right? If you're playing the bubble, it's not helpful. But if you're playing such that, let's say you are the racing,
Have you done that? Yeah, the fighting, I think shooting, so many things are there. So if you actually look at it, it's edge computing. The moment someone gets shot, your game should tell that I'm done, right? Or I should know how to escape. Now that's again something that's important for you. When you're moving in the car, you should know when you hit some particular place. You see the Toyota circuit, you see so many different circuits that try to mock the circuit for you. Boys and girls play NF1, yes? No? Last bench, do you play games on your mobile? Yes? Do you do the racing, car racing? Have you thought about how they manage it? How would someone build such a system? You should remember that it's people like you all who do it. You want to do something like that? Do it. Traffic management, I talked about. Next slide. Now, this is my favorite. Okay, have you heard about this? Digital twin. Can you name a movie, Tamil movie, which became very famous for a digital twin? Maybe 10 years back, but still you would have watched it as kids. Enthiran? Okay, is that a digital twin of the professor there? Yes. What's a digital twin? A digital twin is someone who resembles, who will react, who will do everything same as the actual person. He develops, if you have seen the movie, he develops that as a digital twin. Okay? So why do you need a digital twin? It's not for simulation. It is not simulation. Do not confuse a digital twin with simulation. It's not simulation. Digital twin actually tells you what is happening in real time. Okay? And tells you how to take care of it. How is it useful? In an industry, let's say a turbine machine is running and I cannot open the machine to see what is inside, but I'm a mechanical engineer. I know exactly how my machine works. So a digital twin helps domain experts, not IT, domain experts to actually understand, to deploy, to manage, maintain their machines easily. There is a picture that was there. Can we go back? Back. Yeah. Can you see this? This is a digital twin that is created. Okay? So it helps you in management. For example, let's say the committee comes here. Your principal wants to come on rounds, right? And your principal currently is not in Madurai. Let's say he's in Chennai, right? Then you can have a digital twin of your college and his digital twin coming along with your vice principal for rounds. And he will actually see what's existing if the digital twin of the system exists. He will see it as it is. He will interact as it is. Imagine conferences where digital twins are available. You take decisions on as it is. Imagine an industry with a digital twin. You can actually check if some system is going wrong. You can do maintenance. All this is there. So digital twin is something you should be very careful about because it is here. I attended a seminar in TCS and we had the luxury to listen to the head of the IoT, and he told me that they have developed systems in an industry where they go around, right? And you have a tab, you keep it on that machine. Let's say I'm a maintenance engineer. I don't have to be trained. The moment I keep my tab on that engine, it tells me how to do the maintenance. It tells me, one, check this. This is how it should be. It will also check for you. Something is wrong, it will tell you there is something wrong, please report or do these changes. It will do every step in front of you and you will just follow it. It is helping you to do your work better. Okay? If you do not have this, write it down somewhere. I know that it's an hour long and I know you might get bored, but write this word down, digital twin. Go home today, open up your phones and for 15 minutes, read up on digital twin. Read up on 5G. There is a site on Qualcomm which tells all about 5G. Look at it. Qualcomm is the next industry which is going to revolutionize. 5G is going to revolutionize your life and my life. Okay, it's going to become much more easier and better. So knowing about it more will be an advantage for you, right? Knowing about it more is an advantage for me because I tell my research students to work on it. I tell my students to develop projects which are end to end. Okay, so the next slide, please.
Yes. Now, just for a minute, please write down in your books, all UG students, what is it that you got out of the seminar? Remember what sir said? Seminars happen, you listen, and you go, I go. It should not happen like that. Please write down, every one of you. Madam, don't scold them. Madam, whoever is scolding the students for talking behind, don't scold them, not required. I believe that you can listen to me. I believe that your future is important for you. Is it important to you? Is your future important to you? Yes or no? I know you're at an age where it doesn't matter. You feel that it's fine. But it will hurt you the day your friend moves ahead and you are not able to do it. When I work in the placement and training, I see my students, when there is 10 companies which come in, they do not get a job, they get hurt. I am a 9 CGPA, ma'am. I have not got my job. My friend is a 7 CGPA. He bagged the 40 lakh job. How did he do it? What did I do wrong? Right? He has worked hard to do things which are hands-on. He has developed projects from where he has learned right from the development stage, application stage, testing phase. He has gone up to the final level of deploying it. He knows hands-on what can go wrong and what can go right. You don't know. Okay, so all of you, I believe wherever you sit, whether in the first bench or the last bench, makes no difference now. Okay, what makes a difference is how you will implement whatever I have said. So in your books, whatever you have listened, even if you listen for 2 words of what I've said, if it has impacted you, write it down, please. Okay, for students, the kind of projects you can do. Please think, which technology am I already good at? Can I use it to do a project? When you are doing projects, you will learn. When you do hands-on, you will learn. Do not buy projects. Do not take it from someone else. You do it, however small or big. Okay? Note it down. When companies come, they ask you, what did you do? They don't ask you which subject you took. They ask you, what project did you do? What did you learn? Okay? Keep that in mind. Technologies that you know, technologies that you don't know. If you don't know something and you're interested to get into that field, please go for certifications. You have Infosys, you have IBM, you have LinkedIn. I'm again coming back with that. You have so many Coursera. Take up a certification. Do a small project when you're doing certification. Add it into your resume. Okay? For teaching fraternity, I'm sure some of you are here, some of you are online. Research areas which I have put out, the new age technology, which I have put up the 5G, the 4G, the areas, please pick those up as research areas for your students. Ask them to work on it because you're making them future ready. Okay? And I know a teacher feels very happy when her student succeeds or when his student succeeds. We feel very happy. I don't know if you realize it, probably someday you will. But we get very happy if our students do good, right? Upskilling. We are old. All of us are, right? So we have studied something which probably now is obsolete. I am sure you agree with that. Ma'am, what are you teaching me? I know something that you don't know. Surely, yes. But it's place for me to upskill myself. I should also learn which are the techniques that I should upskill. If I want to teach you, let's say blockchain, then I should have done a certification on blockchain because it didn't exist for me earlier, right? So I should also, as a teacher, find out the areas that I can upskill myself so that I can guide you. Correct? Do you agree, students? For that, you'll say yes. I know. Then you have something called as provide direction. So this is again about research. If your students, master students are doing project, kindly guide them which are the topics to pick up. Pick up topics which affect your society. This is what India wants. You will also get money for it. I told you, there are enough schemes which help you, aid you, if you develop projects which helps the society. Use it. Right? As students, this is the best time for you to try something and even fail. That's okay. You know 101 ways to fail. That's fine. You'll never do the 102nd way to do it. Right? Please do projects that are truly useful for you. Have I time? Yes. 5 minutes? I am in the last. So research scholars is the research areas. And next slide. Next slide, please. No matter how much you have learned, no matter how many certifications you have,
Okay, no matter if you're the 10 CGPA student. In placements, when the company comes, I have seen them select student because of these. Your certifications, your projects will get you through certain level. When you're in the final HR level, the level that you get selected or dropped, correct? They are looking for this. They are trying to see, are you ready to learn from another person? I may be 50 years old, but am I ready to be taught by an 18-year-old boy because he knows better? I should be. You should not say, I know everything. You should be ready to learn and ready to adopt. Please have that with you. Trust me, being where I am, I have seen 23-year-old boys cry, 24-year-old boys cry, 24-year-old girls cry, because they suddenly realize that the last 4 years they did not do what they should have done. So when a chance comes to you, right, any chance, take it up and work on it. You have a chance today, you are here for a reason. So whatever you have understood from what I have said, write it down, go home, implement that 1 or 2 out of the 5 or 6 points you have written. Can you do that for me? If you can promise me that, that's enough for me. Out of this whole crowd, if 15, 20 students actually implement projects based on this, I will be the happiest. If all of you do it, then I think I'm blessed. Okay, so I'm here because I wanted to convey that to you all, right? Where I can tell you that these are the areas. I hope I have done that. Have I done that? Are you all happy? Did you get something, 1 or 2 points out of this entire 1 hour? Yes? Okay. Next slide. Do you have any questions? Last 2 minutes. Any questions? Please stand up and ask. Because if you ask questions, I'm sure 101 people here also have the similar question but not asked it. We have the mic here. Any questions? I can pass the mic. Please ask questions. I'll be happy to answer. Anything, you can also ask me where I work, what I do. Does not have to be connected to the seminar. Yes? No? You don't want to ask? Last bench students, questions at least you should ask. Ma'am, did you come by car? Did you come by bus? Did you come by train? Is also fine. No questions? Ask a question, children. Want to ask? No? Why same color sari as all your teachers? No? That was just, we all coincided. I'm very happy with it. Okay. Next, last slide, please. Yeah? Okay, so that's my email ID. So if you didn't feel like asking a question because I know peer pressure, you don't want to stand up in front of everyone and ask me, I have my email ID there, sarithachakrasali@bnmit.in, Saritha with TH, chakrasali@bnmit.in, where I work. You can send me a mail and I will answer. Okay? You can tell you're from Madurai, that's enough. You can put in the subject line. The phone number is a landline. That's my office landline. You can call me. I will answer it directly anytime in the office hours, 9 to 5. Okay? Please feel free to ask. If you do not take what I have to give, it will be difficult. You should ask, right? I can only take you to the pond. I'm done. No, I'm done. I'm done. Okay? Okay, I'm done. Thank you so much. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you all. I was done. I didn't need this. Thank you very much, ma'am, for your valuable information regarding digital revolution trends in IT industry and Industry 4.0. In a short span of time, ma'am has given a brief note on new age roles like data science, 5G, cloud, and technologies that are driving Industry 4.0 like AI and ML, IoT, edge computing, and cybersecurity. Technology like art is a soaring exercise of the human imagination, started by Daniel Bell. Likewise, madam, really, your session will make the students to soar the human imagination with their desired technology. Now, we request the participants to offer your valuable feedback. Ma'am?
Good morning, everybody. I'm Professor Chitra Devi from NMSSVN College, Madurai. I would like to extend my thanks to Professor Savita for an informative and interactive session. And the information on new age rules is very useful, and we will share this knowledge to our students so that they are not just graduates, but an innovative citizen to our society by applying their technical skills. And as a teacher, we will upskill to team up our students. Thank you, ma'am. Thank you for your feedback, ma'am. Students, if you wish to interact with Sarita ma'am, ma'am is ready to answer for your questions. And if you need any suggestions regarding the technology to adapt for your career, and she's ready here to suggest the technology to be adapted for your project as well as for your career. Is there anybody? I think the guys are more guts fellows, and we expect the youngsters to come forward. See, listen, ma'am have quoted so many technologies which are driving the industry. So you could have some confusions that to adapt what type of technology. Did you? I have. So ma'am will be here throughout our session. So whenever you want to ask or suggest something, ma'am is free. Right? Yes. Students, the upcoming session, second session is going to start. It is through online. The resource person is from Malaysia. Right? Hello, check. Hello.
Hello. Now the time to start technical session 2. Computational intelligence is a new concept for advanced information processing. The objective of computational intelligence approaches is to realize a new approach for analyzing and create flexible information processing of humans, such as sensing, understanding, learning, recognizing, and thinking. To know more about it, we invite Dr. Mohammad Kyari Isaac, School of EEE, Engineering Campus, University Science, Malaysia, to put some light on computational intelligence. Before going to the session 2, we would like to invite Professor M. Ramesh Kumar, Assistant Professor and Head Department of Computer Applications, to introduce our chief guest. Respected faculties, research scholars, and my dear students, good afternoon to all. It is my great pleasure to introduce our distinguished resource person for today's session, Dr. Mohammad Khairi Ishaq. Dr. Mohammad is a highly accomplished associate professor in the School of Electrical and Electronics Engineering at the engineering campus of University Science, Malaysia. He did his PhD in embedded system in the University of Bristol, United Kingdom, and did his MSc embedded system in the University of Essex, United Kingdom, and he did his Bachelor of Engineering honors in International Islamic University, Malaysia. He has 1 year industry experience, 7 years of academic experience. He has very good professional qualification, which is to be highlighted. Essentially, that is, he is a member of IEEE USA, graduate member of IEM and BEM. His very interested research areas are embedded system, real-time systems, control communication and network system, security and Internet of Things. He received 5 national research grants, 3 university research grants, and 3 industry research grants. He has published 47 papers in ISA indexed journals, 15 Scopus indexed, and Google Scholar indexed. He has supervised 30 MSc graduates and 2 PhD graduates under his supervision. He has acted as a consultant in 2 projects and 10 trainings. He has 6 intellectual property rights. Thank you, one and all. Now the session is hand over to Dr. Mohammad Khairi Ishaq. I don't hear anything. Okay, I don't hear anything from your side. Okay. Can you hear me? Let's see. Can you hear me? Oh yes. Okay. Thank you. Thank you. Yeah, but I can't hear you. Okay, that's very interesting. If you can hear me, I'm worried if you will take a lot of time. Is it from your side or from your side? சரி அவரை ஸ்டார்ட் பண்ணி விடுங்க இடையில Yeah, it looks like something happened. Right?
I'm not sure. Okay. Shall we continue? How to do? Maybe I can't hear I can't hear you from your side, but you can hear me. Mhm. Or maybe I leave and then I join again. I'll try. Okay? I will try. All right, welcome back. So can you hear me? I believe that you still cannot hear me. Mhm. Mhm. If you still cannot hear me, can we proceed? I do not know. But if
All right. Okay. Hello, everyone. A very good afternoon to all of you. Thanks for joining us, especially thanks to the organizing committees for the International Seminar on Recent Trends in Computing, Intelligence, and Industry 4.0. First and foremost, okay, for today, I would like to share my research and also some experience, especially something related to bringing computational intelligence to IoT devices and edge gateway provisionings, especially in terms of healthcare domain scenario and human activity anomaly detection. Okay. So before I start, let me share about myself. Students, I'm please Dr. be Muhammad silent. Khairi bin Ishaq. I'm now Konja an silent associate agam. professor at School of Electrical and Electronic Engineering, University of Science Malaysia in Penang. Um, Apart from that, I'm also conducting research, especially in term my research area related to embedded system, real-time control communication, Internet of Things, AI, Students, and online session computational is going on. intelligence. Please keep So at the silence. moment, I have supervised number of master and also PhD students. So far, if you are interested with my research area, with my that scope of work, please feel free to contact me at this particular email. Let me show you. Okay, at this particular email, which is Khairi Isha at usm.my. All right. So I don't want to waste our time since we are running out of the time and then due to some technical issue. All right, so let us move to the content of my presentation for today. At first, I will give you some introduction, and then I also would like to highlight what the problem related to my topics, and then I would like to give you two different scenarios, how the IoT devices and also computational intelligence will be affect in our healthcare domain and also our anomaly detection for human activities. I will continue with the platform and then the environments, and then I will come to the conclusion.
All right. So before we move more detail, especially in terms of my scope of topic for today, let me give you a brief idea why the Internet of Things, how the Internet of Things can be related in my work. Okay. So in this case, in the research which is for the Internet of Things, I would like to relate where we gather medical data such as temperature, blood pressure, and the ECG, which is then pushed to Microsoft Azure, okay, especially for the real-time analytics and also machine learning for anomaly detection. After that, we'll look at, all right, how we can see the relation between the Internet of Things, especially when we relate with the objects, which is things, and then the platform. It can relate with our embedded system or embedded platform where it can be connected to our sensor, to our network connectivity, which enables them to be exchange the data. So in this case, I believe that you have been exposed with the IoT, but I would like to highlight a very simple point where by having IoT, it allow us to objects to be sensed and controlled remotely across any kind of existing network infrastructure. Okay, so all these IoT devices have a few things in common, especially including onboard sensor, computational power, and also internet connectivity. So some of these devices are not directly connected to the internet, and therefore it requires edge devices or gateway to gather all the information, which is then relayed to the cloud for better processing. So when we have a clear idea what is the Internet of Things, now I would like to bring all of you to see about the IoT devices and also the sensor. If you've been aware, Cisco IBSG predicts there will be like 25 billion devices, okay, connected to the internet starting from 2018 and over 50 billion by 2020 and above. Okay, so in this case we can see, right, that these devices and sensors are deployed in various domains ranging from the smart city, smart agriculture, healthcare, towards the industrial and military application. So on this case, these devices will be generated quintillion billions byte of data every day. So which is very important for us, we as the engineer, we as the researcher, to process the information, especially to gain valuable insight and take the intelligent decision. From that point of view, I would like to give you another better understanding where this kind of platform can be implemented, where the IoT devices can be employed in various sectors in life, especially from the energy, from the smart mobility, environment, security, and also city economy. Okay, so when we have a clear idea, especially about the environment, and then the importance of having IoT devices connected to the sensor. So now I would like to give you more specific to visualize what the main issue for relate to the IoT devices. So in this talk, I would like to give some example where the IoT enable infrastructure for in healthcare environment, which provide a range of services and application. By looking at this particular slide, I believe that you can see from emergency response to secure communication, it can be transformed into real-time patient health monitoring and also disease prediction. And this one, it will help. And it also will enable our IoT system for automation in this sector. In this typical healthcare environment, we can observe on body sensor, for example, implants, ambient sensor, and also the internet-enabled medical equipment. So these devices are again connected to the cloud using gateway. So
By having the gateway as the bridge for connecting between two devices or more devices, so that this information from this device will be pushed to the cloud where the analytics and insights are gained through enterprise platform. All right. So at this point, we can see that computational intelligence and AI have a remarkable role in the development of smart healthcare system by integrating smart technologies into rather than conventional medicine. We can see, right, by having this one, of course, it will involve miniature or wireless sensor network, or we can call it some kind like a wearable sensor, where we can collect a lot of data from the sensor itself. Okay, so uh, by having this one, we can see that the cloud computing is not just a trend application right now, especially people can use to store their photos and videos. But again, by having this one, we can see like the cloud computing is basically a computing based on the internet. So in the past, people would run application or program from software, then load it on a physical computer or server in their building. But nowadays, all the data, all the information can be stored in the cloud computing, which allow people access to the same kind of application throughout the network. And by having the cloud computing, we can see that there are many advantages. For example, it can facilitate the access of application and data from one location to worldwide and from one device with an internet connection. Again, about the cost saving, it will help. Okay, we can see that it will help to run the business with scalable computing resources, and hence it will save them from the cost of billion of dollars. Okay, so that are the benefit of having the cloud computing. So I just want to add some info related to the top cloud provider. So here we can see nowadays there are many cloud service provider, but we can see that Amazon, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, and IBM are the most prominent at all. So this enterprise platform will perform easy device provisioning and provide a range of devices needed to connect to the IoT infrastructure. From this example, in this research, I would like to give to you, I would like to share with you that we would like to focus that the Microsoft Azure as our main platform and also the IBM Blue mix together data from the IoT devices. All right. So this is just a very quick explanation where we can see that in a typical IoT network topology, the overall network is broken down into three domains. We have the sensing, okay, we have the gateway, and then we have the main one, which is the network server. All right. Okay, so let us move to more specific. Okay, let's say at this time, I would like to share with you how the scenario number one, where the healthcare domain scenario will help in our IoT devices provisioning. Okay. Okay, so in the context of provisioning IoT devices, especially to their cloud solution, provisioning is the two-part of process, I would say in this case. The first part is establishing the initial connection between the device and the IoT solution by registering the device. Number two, the second part is applying the proper configuration to device based on the specific requirement of the solution it was registered. So once both of those two steps have been completed, I believe that we can say that the device has been fully provisioned. Okay, so that is a very simple step. So to make more clear about what
in the research, okay, what the topic that we would like to give more specific for today seminar. I would like to show you that in this specific experiment where it's related to the typical healthcare environment where we consider, where some of the vital patient, especially data, some kind like temperature, blood pressure, and heart rate are being monitored. So in this case, we are using the MQTT protocol. So the MQTT protocol is one of the most widely used protocol for lightweight communication between IoT devices. So this protocol, I would say, works on the principle of broker that publish topics or information, and at the end it will subscribe to it. So in this experiment, an MQTT broker is configured to push the sensor information to both our embedded platform, which is to both our cloud platform, which is Microsoft Azure and IBM Bluemix for the IoT platform. So this information again is then stored in the cloud storage, then is elastic and scaled as the information is added. Again, a simple web app is deployed in both of these platforms, which gather the information from the storage and perform basic analytics on the sensor data. On top of that, I believe that this information is then cleaned, processed, and used to train machine learning model that can detect anomalies based on the patient data. Okay, so that is the scenario. And then when we understood what are the framework of our main work of our research, then we look at on the network architecture. So in this experiment, we have set up few network topologies are considered. Why? Because we would like to observe the network latency and also overall response time. Okay, in topology A, for example, here we have a gateway devices are completely ignored and the sensor push the data directly, and that it will require strict compliance where patient health information needs to be securely transferred directly to the cloud. Sorry. So in topology B, a single edge gateway, which is here in the middle, is configured as the concentrator. So in this case, it will aggregate. Okay. All right. Okay. So, all right. Thanks for the info. All right. So in topology B, we can see a single edge gateway device is configured as the concentrator, where it will aggregate all the information from the sensor and also push the information to the cloud when the communication is buffered, and then it will reach at the threshold. And the last one, if you look at on the topology C, multiple edge gateway are configured that load balance the incoming MQTT traffic and pushes the information to the cloud. And then here are the platform or the workflow of our work. In this case, we can see a typical workflow for both, especially here we have Microsoft Azure and also the IBM Bluemix platform. So it is very important that you have to know that IBM Bluemix only provides simulated devices capabilities, which can be programmed using Node-RED, which is very, very easy. And then, whereas in our Microsoft Azure, we can also emulate the devices. So the good thing is one such example of the
Dear participants, our scheduled session is over by 1 o'clock. So wait for 5 minutes. We are going to reschedule the session and we'll start. Wait for 5 minutes.
கதவு கிட்ட வச்சுருக்கேன். நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட் வெளியே வரும்போது டோக்கன் வாங்கிட்டு உள்ளே கொடுக்கல. கதவுலேருந்து அப்படியே வெளியே போக போக அப்படியே ஆமாம்மா வாங்கிக்கிறோம். அப்படியே வாங்கிட்டு போகணும். Hello? Can you hear me? Hello? Hello, can you hear me?
Okay, dear participants, we are not able to reach our resource person. So now we request other college participants. Your lunch is arranged in the auditorium. Please collect the token when you are leaving.
Consult, Infosys Limited, Chennai. He started his journey as a Java developer and he has vast experience in develop and automations. He has got more than 7 years of experience in the domain of cybersecurity and majority of his focus in related to cloud security projects. He is an active open source and community contributor and organizes various tech community events in Madurai and Chennai. He is also instrumental in delivering technical talks in various conferences about teach basic programming, machine learning and cloud related courses. Once again, I am immensely happy to welcome you, sir. Now we hand over the session to you, sir. Hello everyone. Good afternoon. I think people are still settling. Okay, how was the lunch? யாருமே பேசுற மாதிரியே தெரியல. How was the lunch? Not bad. கேட்கலையா? I think we can start. So this session is all about how to manage cybersecurity in cloud environment. So it's going to be a beginner level session for you all to give a basic understanding on what is cloud and what is cybersecurity, how we are exactly applying cybersecurity in cloud. And it's going to be a fun as well because I don't have any much content. I just added some memes and some pictures to create some few slides. I just created a few minutes back. So I think we can get started with, it will be better if it is going to be a bilingual session. I think all are okay with Tamil, right? Anybody don't know Tamil here? All right, thank you. So I think most of you are from computer science background, so you may know about cloud, right? Are you learning as a part of your subject or you are just learning as per your curriculum or extracurricular activities kind of thing? No, okay. All right, so this is just about me. Ma'am already gave introduction, so thank you ma'am for that. So I've been working as a cloud security consultant in Infosys. I started my journey 10 years before as a Java developer, followed by that I started a lot of tech communities across Tamil Nadu, especially in the regional towns. The main motto of those communities is to bring the technology to the people who are in the tier 3 cities. So in Madurai as well, we have some tech communities. We used to conduct events to college students as well as the professionals. And Salem, Coimbatore, Chennai. So I'm leading few tech communities. And yeah, I used to teach programming language to the students for free. Then, yeah, I have master degree in cybersecurity and currently doing research in the area of IoT and blockchain security. So this is the session outline. So நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா cloudனா என்னன்னு பார்க்கலாம். Then cloudல வந்து எந்த மாதிரியான varieties இருக்குன்னு பார்க்கலாம். So அதுல நம்ம actually நம்ம என்ன போய் பண்ண போறோம் cloudல as a end user வந்துட்டு, because we are going to be the consumer of the cloud. So we will just see what are all the usage of the cloud from our perspective. Then அதுல வந்து என்னென்ன லெவல்ல வந்து security implement பண்ணணும்ன்றத பார்ப்போம், basics of cyber security. Followed by that research areasல என்னென்ன மாதிரியான ரிசர்ச்லாம் போயிட்டு இருக்கு cloud security perspectiveலன்றத பார்க்கலாம். ஸோ உங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இல்லையா cloudனா என்னன்னு சொல்லிட்டு, அது ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரு. நம்ம வந்து எங்கேயோ ஒரு ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம், இன்டர்நெட் வழியாக ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம், நம்ம
கம்ப்யூட்டர் வேணா கம்ப்யூட்டர் வாங்கிக்கலாம், ஸ்டோரேஜ் வேணா ஸ்டோரேஜ் வாங்கிக்கலாம். இட்ஸ் அப் டு அஸ். வாட் எவர் வி வாண்ட், டேட்டா பேஸ் வேணா டேட்டா பேஸ் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். நம்ம டேட்டாவை மட்டும் நம்ம அதில் போய் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுலேயுமே வந்து நம்ம டெப்ளாய்மெண்ட் மாடல்ஸ்னு சொல்லுவோம். நம்மளோட தேவைக்கேற்ற மாதிரி க்ளவுடை யூஸ் பண்ணிக்கிறது. இதெல்லாம் வந்து சும்மா பெனிஃபிட்ஸ். க்ளவுட் வந்து நம்ம எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறோமோ அது மட்டும் தான் பே பண்ணுவோம். அது மாதிரி எங்கேருந்து வேணால் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு டேட்டா சென்டர் செட் பண்ணணும்னா வந்து வி ஹவ் டு ஸ்பெண்ட் லைக் க்ரோர்ஸ், லேக்ஸ் அண்ட் க்ரோர்ஸ். பட் க்ளவுடுனா அப்படி கிடையாது. எப்போ வேணால் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு மட்டும் பே பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதனால வந்துட்டு க்ளவுட் அடாப்ஷன் வந்து இப்போ ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு. மோரோவர் இன்டர்நெட் ஆக்சஸுமே வந்து இப்போ நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கிறதுனால ஃப்ரம் எனிவேர் வி கேன் ஆக்சஸ் க்ளவுடுன்ற மாதிரி. இப்போ நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வரும்போது ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு வந்து டேட்டா சென்டர் இல்லை டெக்னாலஜியில் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நம்ம நிறைய போட முடியாதுன்ற பட்சத்தில் தே ஆர் கோயிங் டு க்ளவுட். ஈஸிலி தே கேன் செட் அப் தேர் ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். இல்லை அவங்க அப்ளிகேஷன் பேஸ்டு ஸ்டார்ட் அப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க டைரெக்டாக போய் அதில் வந்து கோட் மட்டும் இருந்தாலே போதும் லான்ச் பண்ணலான்ற மாதிரி. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது க்ளவுடில் என்னென்ன வெரைட்டிஸ் இருக்குது, நம்ம அதை வந்து டெப்ளாய்மெண்ட் மாடல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓகே, பிஃபோர் தட் நம்ம க்ளவுட் செக்யூரிட்டி பற்றி பார்க்க போகிறோம். க்ளவுடுனா என்னென்ன ஐ ஜஸ்ட் டோல்ட். செக்யூரிட்டினா யூஸ்வலாக என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு வி ஆர் கோயிங் டு ப்ரொடெக்ட் சம்திங். அது டேட்டாவாக இருக்கலாம், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சராக இருக்கலாம். எதுக்காக ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்துட்டு மூணு விஷயங்கள். இன்ஃபர்மேஷனாக இருந்தால் அது கான்ஃபிடென்ஷியலாக இருக்கணும். ரெண்டாவது வந்து அது யாருக்கு அவைலபிளாக இருக்கணுமோ அவங்களுக்கு மட்டும் அவைலபிளாக இருக்கணும். இட்ஸ் நாட் ஓப்பன் டு எவ்ரி ஒன், ரைட்? ஏன்னா கஸ்டமர் டேட்டா இருக்கும், சீக்ரெட் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். ஸோ கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி இருக்கணும், அவைலபிலிட்டி இருக்கணும், இன்னொன்று இன்டெகிரிட்டி இருக்கணும். நாட் எனி ஒன் கேன் ஈஸிலி கோ அண்ட் சேஞ்ச் சம்திங் இன் த டேட்டா. ஸோ எல்லா சைபர் செக்யூரிட்டியுமே வந்து இந்த மூணு விஷயத்தை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி, இன்டெகிரிட்டி அண்ட் அவைலபிலிட்டி. இதுதான் ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் சைபர் செக்யூரிட்டி. நீங்கள் எந்த செக்யூரிட்டி எடுத்தாலும் சரி, ஐஓடி செக்யூரிட்டி, பிளாக் செயின் செக்யூரிட்டி, எது எடுத்தாலுமே இந்த மூணில் எதையாவது டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டோம்னா செக்யூரிட்டி இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஐடி சிஸ்டமில். அப்படி பார்க்கும்போது இப்போ நம்ம கிளவுட் செக்யூரிட்டின்னு பார்த்துட்டோம்னா கிளவுட் என்விரான்மெண்ட்ல எப்படி இதை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க, அதை எப்படி நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ண போறோன்றதை பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி கிளவுட் என்விரான்மெண்ட்ல நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி எப்படின்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் அபவுட் மேக்கிங் சப்பாத்தி, ரைட்? சப்பாத்தி வேணும்னா ஒன்று நம்மளாவே ரெடி பண்ணி சாப்பிட்லாம், இல்லைன்னா ரெடிமேட் சப்பாத்தி இருக்கும் வாங்கி பண்ணி சாப்பிட்லாம், இல்லைன்னா டைரெக்டாக ஹோட்டலில் போய் சாப்பிடலாம். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அவர் கன்வீனியன்ட். ஸோ அதே மாதிரி கிளவுட்லேயுமே வந்துட்டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும்னா வாங்கிக்கலாம், இல்லை நீங்களே இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுங்க, எனக்கு டைரெக்டாக சாஃப்ட்வேராக கொடுங்க அப்படின்னாலும் வாங்கிக்கலாம். இல்லை டைரெக்டாக நான் டேட்டா மட்டும் தரேன், நீங்களே அப்ளிகேஷனாகவே கொடுங்கன்னு சொன்னாலும் வாங்கிக்கலாம். ஸோ இதை வந்து டெப்ளாய்மெண்ட் மாடல்னு சொல்லுவோம். அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அஸ் அ சர்வீஸ். நம்ம தான் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும், நம்ம தான் மேனேஜ் பண்ணணும், நம்ம தான் டேட்டாவை இன்ஸ்டால் பண்ணணும், எல்லாமே நம்ம பார்த்துக்கணும். ரெண்டாவது வந்து பிளாட்ஃபார்ம் அஸ் அ சர்வீஸ். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க, என்ன வேணுமோ அது இன்ஸ்டால் பண்ணியும் கொடுத்துருவாங்க. மூணாவது என்னன்னா சாஃப்ட்வேர் அஸ் அ சர்வீஸ். சாஃப்ட்வேர் அவங்க வச்சிருப்பாங்க, நம்ம டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கம்பெனி லோகோவை போட்டுட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து எல்லா கிளவுட் டெப்ளாய்மெண்ட் மாடல்ஸுமே இருக்கு. அது நம்மளோட தேவைக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வேணுங்கிறத எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதில் நம்ம செக்யூரிட்டி எப்படி உள்ள வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்துட்டு when we are going to cloud, ஆல்ரெடி நம்ம யாருக்கிட்ட போகிறோம், அமேசானுக்கு போவோம், இல்லை கூகுள் கிளவுடு போவோம், இல்லாட்டினா வந்து அஷ்யூர் மைக்ரோசாஃப்ட் கிட்ட போவோம். ஸோ இவங்க தான் வந்து கிளவுடை மேனேஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க தானே கிளவுட் வச்சுருக்காங்க, அவங்க சேஃபாக நம்ம டேட்டாவை பார்த்துக்குவாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் நாட் லைக் தட். நம்ம வந்து நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய லெவல் இருக்குது. இப்போ என்னோட டேட்டா சென்டர் ஆன் ப்ரைமஸ் அப்படின்னா நான் தான் என்னோட கம்ப்ளீட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி செக்யூரிட்டி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல. பட் கிளவுடில் நான் சொன்ன மாதிரி மூணு விதமாக இருக்கு இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அஸ் அ சர்வீஸ், ரெண்டாவது வந்து பிளாட்ஃபார்ம் அஸ் அ சர்வீஸ், மூணாவது சாஃப்ட்வேர் அஸ் அ சர்வீஸ். ஸோ நம்ம எந்த சர்வீஸை நம்ம சூஸ் பண்ணுறோமோ, நான் காமிச்சேன் இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இமேஜஸில் வந்து இந்த மாதிரி மூணு விதமான சர்வீசஸ் இருக்குது. இதில் நமக்கு எது வேணும்னு நம்ம சூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி செக்யூரிட்டியை நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்கணும். இதை தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஷேர்டு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மாடல்னு சொல்கிறாங்க. பாதி செக்யூரிட்டியை அவங்களே மேனேஜ் பண்ணிக்குவாங்க, we don't need to worry about it. ரிமைனிங் பார்ட் என்னெல்லாம் வந்துட்டு க்ரீன் கலராக இருக்கோ அதை வந்து நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்கணும். பட் இங்கே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் எப்படி போனாலும் சரி உங்கள் டேட்டாவில் ஏதாவது பிரச்சனைனா யூ ஆர் த ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன். கிளவுட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் வில் நெவர் எவர் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் டேட்டா செக்யூரிட்டி. பாருங்களேன், 4 மாடல்லையுமே டேட்டா அண்ட் ஆக்சஸ் வந்து உங்கள் கையில் கொடுத்துருவான். அப்போ தான் ஏதாவது டேட்டா பிரீச் ஆச்சுன்னா வந்துட்டு நீங்கள் போய் அவங்கள கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஸோ அதனால அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை உங்கள் கையில் கொடுத்துருவான். ஸோ இப்போ வி ஆஸ் அ கன்சியூமர் ஆஃப் கிளவுட் எப்படி இதெல்லாம் செக்யூர் பண்ணுறது? நான் பிளாட்ஃபார்ம் வச்சிருந்தாலும் சரி, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வச்சிருந்தாலும் சரி, இல்லை சாஃப்ட்வேர் வச்சிருந்தாலும் சரி. ஸோ இதை என்ன சொல்றேன்னா ஷேர்டு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஒரு அக்ரிமெண்ட் மாதிரியே போட்டு கொடுத்துருவான். உங்களுக்கு டேட்டா திடீர்னு தெஃப்ட் ஆயிடுச்சுன்னா நாங்கள் பொறுப்பு கிடையாது. நீங்கள் என்ன எதை யூஸ் பண்ணுறீங்க, சாஃப்ட்வேர் அஸ் அ சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க, இல்லை உங்கள் பிளாட்ஃபார்மில் இன்ஸ்டால் பண்ண அப்ளிகேஷனில் வல்னரபிலிட்டி ஆகி எதுவும் அட்டாக் வந்துருச்சுன்னா நாங்கள் பொறுப்பு கிடையாது. ஏன்னா நீங்கள்
பிளாட்ஃபார்ம் அஸ் அ சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஆல்ரெடி வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை அழகாக டிஃபைன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க க்ளவுடில். ஸோ நம்ம தான் மேனேஜ் பண்ணணும். இதில் முதல் என்ன பார்த்தோம்னா வந்து ஆக்சஸ், ஐடென்டிட்டி அண்ட் ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட். இப்போ க்ளவுட் எப்படின்னா வந்துட்டு சும்மா நம்ம ப்ரௌசரில் போய் லாகின் பண்ணி என்னோட கம்ப்யூட்டர் எப்படி இருக்குது, என்னோட டேட்டாபேஸ் எப்படி இருக்குது எல்லாமே பார்க்கலாம் இல்லையா. ஸோ ஆக்சஸ் யார் கையில் இருக்குன்னா நம்ம கையில் தான் இருக்கும். வி ஹாவ் டு கிவ் யாருக்கு என்ன ஆக்சஸ் கொடுக்கணும்னு. அதில் 2 விதமான ஆக்சஸ் நம்ம கொடுப்போம். ஒன்று வந்து ஆத்தென்டிகேஷன், க்ளவுட் அவங்க யூஸ் பண்ண முடியுமா முடியாதாங்கிறது. ரெண்டாவது ஆத்தரைசேஷன், க்ளவுடில் அவங்க என்ன பண்ண முடியும், ஒரு ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாமா, இல்லை டெலீட் பண்ணலாமா, இல்லை ஜஸ்ட் உள்ளே போய் டேட்டாவை மட்டும் வியூ பண்ணலாமா. ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து ஆத்தரைசேஷன் சொல்லுவோம். இதில் ஆத்தென்டிகேஷன் அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம மல்டி ஃபேக்டர் ஆத்தென்டிகேஷன் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். முன்னாடி தான் வந்து யூசர் நேமு, பாஸ்வேர்டு இந்த மாதிரியான டீட்டெயிலை என்டர் பண்ணதும் லாகின் ஆகும். இப்போ அப்படி கிடையாது. நமக்கு ஓடிபி வரும், இல்லாட்டின்னா இந்த எம்எஃப்ஏ டோக்கன்ஸ் இருக்குது. தெர் ஆர் ஸோ மெனி மாடல்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து நம்மளோட ஓன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, நம்ம யாருக்கு ஆக்சஸ் கொடுக்குறோன்னு. நமக்கு தெரியாமல் நம்ம கிரெடென்ஷியல் லீக் ஆகி டேட்டா டெப்த் நடந்துச்சுன்னா சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் வந்து பொறுப்பாக மாட்டாங்க. ஸோ அதுதான் நம்மளோட பிரைமரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அதே மாதிரி ஆத்தரைசேஷனுக்கு எப்படின்னா யாருக்குமே வந்து எல்லா ஆக்சஸுமே கொடுக்க மாட்டோம். யாருக்கு எந்த லெவல் ஆக்சஸ் வந்து மினிமம் தேவைப்படுதோ அது மட்டும் தான் கொடுப்போம். வி கால் இட் அஸ் பிரின்சிபல் ஆஃப் லீஸ்ட் ப்ரிவிலேஜஸ். எக்ஸசிவ் ஆக்சஸ் கொடுத்துட்டு இப்போ எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம், நீங்கள் வந்து திடீர்னு உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது டெலீட் பண்ணி விட்டுறலாம். இல்லை நீங்கள் கம்பெனி விட்டு மூவ் ஆகுறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு இன்னும் ஆக்சஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை யாருக்காவது கொடுக்கலாம், அட்டாக்கர் போகலாம். ஸோ அந்த மாதிரியான நிறைய அட்டாக்ஸ் நடக்கிறதுனால எல்லாருக்குமே லீஸ்ட் ப்ரிவிலேஜ் ஆக்சஸ் தான் இருக்கும். எல்லா இடத்துலையுமே வந்து 2 அட்மின் இருப்பாங்க. ஒரு அட்மின் இருந்துட்டாங்கன்னா தான் பிரச்சனை. ஸோ ஒரு ஆள் பண்ணுறதை இன்னொரு ஆள் ஆடிட் பண்ணுற மாதிரியான இதுவும் இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து பிரைமரி ஃபேக்டர் நம்ம எப்படி செக்யூர் பண்ண போகிறோன்றது. இன் போத் வேஸ், ஆத்தென்டிகேஷன் வைஸாகவும் ஆத்தரைசேஷன் வைஸாகவும். செகண்ட் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு நெட்வொர்க். ஏன்னா நம்ம வந்து கிளவுட் என்விரான்மெண்ட்டை இன்டர்நெட் வழியாக தான் ஆக்சஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஆக்சஸ் பண்ணும்போது ஈஸிலி வி கான் கிவ் ஆக்சஸ் டு தம். அதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்காக நிறைய ரிசோர்ஸ் வச்சுருப்போம். ஒரு கம்ப்யூட்டர் வச்சுருப்போம், ஒரு டேட்டா பேஸ் வச்சுருப்போம், ஒரு ஸ்டோரேஜ் வச்சுருப்போம் இல்லையா. டைரெக்டாக ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா யார் வேணால் பண்ணலாம். இப்போ தான் நிறைய ஹேக்கர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, ஏதாவது மால்வேர் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறாங்க, பாஸ்வேர்டை பிரேக் பண்ணுறாங்க, பிரேக் பண்ணிவிட்டு டைரெக்டாக டேட்டாவை ஈஸியாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய அட்டாக்ஸ் இருக்கிறதுனால ஃபயர்வால்ன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்ளிகேஷன் ரன் ஆச்சு அப்படின்னா வந்து அப்ளிகேஷனை வந்து டைரெக்டாக வந்து HTML வழியாக இன்ஜெக்ட் பண்ணி பிரேக் பண்ணி உள்ளே போயிடுறாங்க. அதுக்கு வந்து நம்ம வேஃப்னு சொல்லுவோம், வெப் அப்ளிகேஷன் ஃபயர்வால்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த ஃபயர்வால் இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் HTMLs எல்லாம் பிரேக் அவுட் பண்ண முடியாது, வேறு ஆத்தென்டிகேஷன் பிரேக் அவுட் பண்ண முடியாது. இன்னொன்று வந்து நெட்வொர்க்கை பிரேக் பண்ணுறது. நிறைய கண்டினியூஸாக வந்து அட்டாக் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க, கண்டினியூஸாக பேக்கெட்ஸ் கொடுத்துட்டே இருந்தால் சர்வர் கிராஷ் ஆகும், சர்வர் டவுன் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து இந்த ஃபயர்வால் வந்து நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். ஸோ பொதுவாக வந்து என்னென்னா சர்வருக்கு வந்து எந்த டிராஃபிக்குமே போகக்கூடாது. இன்பிட்வீன் ஃபயர்வால் இருக்கும். ஃபயர்வால் வந்து இது லெஜிட்டிமேட் ஆலான்னு செக் பண்ணி தான் வந்து டிராஃபிக்கை அலோவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். தென் எப்போல்லாம் வந்து நமக்கு ஏதாவது ஆக்சஸ் தேவைப்படுதோ அதுக்கு வந்து ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கணும். இப்போ google.com வந்து உங்கள் சர்வரில் ஆக்சஸ் ஆகணும்னா யூ ஹாவ் டு கெட் லாட் ஆஃப் அப்ரூவல்ஸ். இது உண்மையிலேயே உங்களுக்கு தேவைதானு பண்ணிட்டு தான் அப்ரூவ் பண்ணணும். அது வந்து ஒயிட் லிஸ்டிங்னு சொல்லுவோம். இன்னொன்று ரொம்ப முக்கியமான என்ன தெரியுமா, அட்டாக் பண்ணுவாங்க, பட் அட்டாக் நடந்துச்சா இல்லையான்றதே தெரியாது. அது வந்து இன்ட்ரூஷன் சொல்லுவோம். அதுக்கு வந்து 2 விதமான சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து இன்ட்ரூஷன் டிடெக்ஷன் சொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க, IDS. இன்னொன்று இன்ட்ரூஷன் ப்ரிவென்ஷன் சொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க, IPS. ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து கண்டினியூஸாக வந்து மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எப்போல்லாம் சஸ்பீஷியஸாக ஏதாவது நடக்குதோ அப்போ வந்து நமக்கு ஒரு அலர்ட் கொடுக்கும். இங்கே பாருங்கள், யூஸ்வலாக வந்து நீங்கள் அருப்புக்கோட்டையிலேருந்து லாகின் பண்ணுவீங்க, சடனாக வந்து இட்டாலியிலேருந்து லாகின் பண்ணியிருக்கு இந்த லாகின் அக்கௌண்ட்டு. ஸோ சம்திங் சஸ்பீஷியஸ்ன்ற மாதிரி அந்த மாதிரி அலோவ் பண்ணுறதுமே வந்து ரொம்பவே மினிமமான ஆக்சஸ் தான் எல்லாருக்குமே கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஒரு சர்வரில் வந்து இன்னொரு சர்வர் ஆக்சஸ், நாட் ஆல் போர்ட்ஸ் ஆல் IP அட்ரஸ் கொடுக்குற மாதிரி கொடுக்கக்கூடாது. ஸோ இது வந்து நெட்வொர்க் லெவலில் வந்து நம்ம பேசிக்காக கடைபிடிக்க வேண்டிய சில சைபர் செக்யூரிட்டி மெஷர்ஸ். அடுத்து என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு லோட் பேலன்சிங்னு சொல்லுவோம். இப்போது டினைல் ஆஃப் சர்வீஸ்ன்ற அட்டாக் வந்து ரொம்ப காமன். மார்னிங் கூட மேம்லாம் சொன்னாங்க இல்லையா. ஸோ கண்டினியூஸாக வந்து லேக்ஸ் ஆஃப் பேக்கெட்ஸ், க்ரோர்ஸ் ஆஃப் பேக்கெட்ஸ், மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பேக்கெட்ஸ் வந்து நம்ம சர்வரில் லோட் போட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னா தேர் மே பி மோர் சான்ஸ் சர்வர் வில் பிரேக் டவுன் அண்டு வேறு யாருக்கும் அந்த சர்வீஸும் அவைலபிள் எல்லாம் போகும். இப்போ நம்ம ரிசல்ட்ஸ் பார்ப்போம் வெப்சைட்ஸில், மொத்தமாக ஒரே நேரத்தில்னா சர்வர் டவுன் ஆயிரும். பிக் பில்லியன் டேஸில் நிறைய யூசர் அட்டன் பண்ணால் டவுன் ஆயிரும். அது வந்து லெஜிட்டிமேட் டிராஃபிக், உண்மையிலேயே அவ்வளோ பேர் ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க. பட் இந்த மாதிரியான அட்டாக்ல என்ன பண்ணுவாங்க, DDoSனா என்னென்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டினைல் ஆஃப் சர்வீஸுங்கிறது. அந்த மாதிரி நேரத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு அட்டாக்கரு நிறைய விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ், நிறைய விர்ச்சுவல் சிஸ்டம்லேருந்து பேக்கெட்ஸை மொத்தமாக அனுப்பி சிஸ்டமை டவுன் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்துட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா
ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது, டிடாஸ் ப்ரொடெக்ஷன் க்ளவுடில் இருக்குது, பட் ரொம்ப காஸ்ட்லியராக இருக்கும். பட் நம்ம அந்த மாதிரி ப்ரொடெக்ஷன் எனபிள் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா லோட் பேலன்சர் மாதிரி ஒரு பிரைமரி சர்வர் ஒரு செகண்டரி சர்வர், எப்பெல்லாம் லோடு அதிகமாகுதோ டிராஃபிக் வந்து செகண்டரி சர்வர் போகிற மாதிரி. இல்லை இப்போ வந்து கண்டெய்னர் என்விரான்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப பாப்புலர். எப்படின்னா லோட் கூட கூட புது இன்ஸ்டன்ஸ் அதுவாக கிரியேட் ஆகி ரெக்வஸ்ட் அதுவாக வந்து சர்வ் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரியான மெஷர்ஸ்லாம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த அவைலபிலிட்டின்னு இருக்குது தெரியுமா, அந்த கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி, இன்டெகிரிட்டி, அவைலபிலிட்டி 3 விஷயம் சொன்னோம். அதில் அந்த அவைலபிலிட்டி வந்து நம்ம எப்பயுமே மெயின்டைன் பண்ணலாம். இல்லாட்டினா சர்வர் டவுன் ஆச்சுன்னா அதை ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு டவுன் டைம் இருக்குது. ஆப்வியஸ்லி டவுன் டைம் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது. ஈவன் மேஜர் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் கூகுளே டவுன் ஆகும், வாட்ஸ்அப் டவுன் ஆகும். பட் அதை ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு ஆகிற டைமை வந்து கன்சிடர் பண்ணும்போது பிஸ்னஸ் லாஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, வாட்ஸ்அப் வந்து 1 minute டவுன் ஆனாலே பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் லாஸ் ஆகுன்ற மாதிரி. ஸோ அந்த அவைலபிலிட்டி வந்து க்ளவுடை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு வந்து லோட் பேலன்சிங்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டியும் முக்கியம், நெட்வொர்க் லோட் பேலன்சிங்கும் முக்கியம். ஸோ அடுத்த ப்ரொடெக்ஷன் என்ன மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து டேட்டா. இப்போ நெட்வொர்க் லெவல் பார்த்தாச்சு. சப்போஸ் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. அடுத்து என்ன வருதுன்னா நம்ம அப்ளிகேஷன் இல்லை டேட்டாவை தான் பார்ப்பாங்க. ஸோ நெட்வொர்க்கையும் யாரோ வந்து பிரேக் பண்ணிட்டான்னு வச்சுக்கோ, க்ரெடென்ஷியல் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டாங்க, நெட்வொர்க்கை பிரேக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் அவங்களோட டார்கெட் என்னன்னா நம்மளோட டேட்டா தான். டேரெக்டாக டேட்டா பேஸில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் குவரி பண்ணணும்னு பார்ப்போம். இல்லாட்ட பிளாக் ஸ்டோரேஜ்லேருந்து க்ரெடென்ஷியல்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுக்கணும்னு நினைப்பாங்க. அந்த மாதிரி நேரத்தில் டேட்டாவை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா என்கிரிப்ஷன் ஒன்று இருக்குது. கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா, கிரிப்டோகிராஃபி, என்கிரிப்ஷன். அது என்னென்னா வந்துட்டு ஆக்சுவல் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணாமல் அது மாடிஃபை பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுறது. நிறைய கீஸ் வச்சுருப்போம், கீஸ் எல்லாம் வந்துட்டு வச்சு என்கிரிப்ஷன் நிறைய அல்காரிதம்ஸ் இருக்குது. ஸோ என்கிரிப்ஷன்றது 2 இடத்துல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணணும். ஒன்று வந்து டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணும்போது நம்ம என்கிரிப்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணணும். இன்னொன்று டேட்டா ஒரு சிஸ்டம்லேருந்து இன்னொரு சிஸ்டம் அனுப்புறதுக்கோ, இல்லை நீங்கள் எண்ட் யூசர் உங்கள் ப்ரௌசர்லேருந்து நீங்கள் டைப் பண்ணுறீங்க யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு, அது சர்வருக்கு போயிட்டு வேலிடேட் பண்ணி கரெக்டானு வரணும். ஸோ போகும்போது யாராவது உங்கள் பேக்கெட்டை கட் பண்ணி உள்ள என்ன டேட்டா இருக்குன்னு பார்க்க, ஸ்ட்ரிப் பண்ணி பார்க்க வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா. ஸோ டேட்டா என்கிரிப்ஷன் வந்து 2 லெவலில் பண்ணணும். டிரான்சிட்லையும் பண்ணணும், ஸ்டோர் பண்ணும்போது பண்ணணும். ஸோ ஸ்டோர் பண்ணும்போது பண்ணுறதுக்கு வந்து நிறைய அல்காரிதம்ஸ் இருக்குது. சிமெட்ரிக் அசிமெட்ரிக் அல்காரிதம்ஸ்னு இருக்குது. அது எல்லாமே வந்து கிரிப்டோகிராஃபி கான்செப்ட்ஸில் வரும். ட்ரெடிஷ்னல் கிரிப்டோகிராஃபி இருக்குது, மாடர்ன் கிரிப்டோகிராஃபி இருக்குது, அட்வான்ஸ்டு லெவல்ஸ் ஆஃப் கிரிப்டோகிராஃபி இருக்குது. ஐ வில் டெல் யூ அபவுட் தட். அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அது வந்து டேட்டா ஸ்டோரேஜ் லெவலில் என்கிரிப்ட் பண்ணுறதுக்கு. ரெண்டாவது வந்து டிரான்சிட் லெவலில் என்கிரிப்ட் பண்ணணும்னா நம்ம சர்டிஃபிகேட் வச்சுருப்போம், ப்ரௌசரில் சர்டிஃபிகேட் வச்சுருப்போம். முன்னாடி வந்து நம்ம ஐ ஃபர்காட் தட், இப்போ வந்து டிஎல்எஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். மோஸ்ட்லி டிஎல்எஸ் என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம டிராஃபிக் எல்லாம் என்கிரிப்ட் பண்ணி அனுப்போம். ஸோ யாருமே வந்து டிராஃபிக்கை இன்டர்மீடியேட்டாக வந்து பிளாக் பண்ணி என்ன டேட்டா தான் இவங்க சென்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்டர்நெட்லன்னு பார்க்கணும்னு நினச்சாலும் அவங்களால பார்க்க முடியாது. ஏன்னா டேட்டா இஸ் என்கிரிப்டட் வித் ஸ்பெசிஃபைடு ப்ரைவேட் கீ பப்ளிக் கீ கான்செப்டில் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் டேட்டாவை யார் ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்கன்ற அந்த லாக் ஆக்டிவிட்டியையும் வந்து நம்ம கண்டினியூஸாக கேப்சர் பண்ணியிருக்கணும். யூஸ்வலாக வந்து நான் வந்து 1 GB 2 GB தான் ஒரு நாள் டேட்டா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவேன். சடனாக வந்து 50 GB 60 GB டேட்டா எக்ஸ்ட்ராக்ட் நடந்துச்சுன்னா லாகில் வந்து ஸ்பைக் காட்டும். ஸோ அதை வச்சு சரி ஏதோ சஸ்பீஷியனாக நடந்திருக்குன்னு ஈவெண்ட்டை வந்து டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு லெஜிட்டிமேட் லாகினாக இருந்தால் கூட சடன் ஸ்பைக் இருந்துச்சு, அதாவது அனானிமஸ் ஆக்டிவிட்டி நடந்துச்சு, அனாமலஸ் ஆக்டிவிட்டி நடந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு வந்து லாக்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம். பப்ளிக் ஆக்சஸ் எப்பயுமே கொடுக்கக்கூடாது. இன்னொன்று வந்து நம்ம கான்ஃபிடென்ஷியலாக நம்ம கிரெடிட் கார்டு இன்ஃபர்மேஷன் அந்த மாதிரி இதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா டோக்கன்ஸ் வச்சு, டோக்கனைசேஷன் ஒரு மெத்தட் இருக்குது, டோக்கனைசேஷன் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளால கூட ரீட் பண்ண முடியாது. வேணும்னா வந்து டோக்கனைசேஷன் வச்சு தான் வந்து ரீட் பண்ணிக்கணும். டோக்கன் டு டோக்கன் ஆத்தென்டிகேஷன் தான் நடக்கும். நீங்கள் கொடுக்குறதுக்கு ஒரு டோக்கன் ஜென்ரேட் ஆகும், அதில் இருக்கிறதுக்கு ஒரு டோக்கன் ஜென்ரேட் ஆகும். 2 டோக்கனும் ஈக்குவலாக தான் பார்க்கும், 2 நம்பர் ஈக்குவலான்னு பார்க்க முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய மெத்தட்ஸ் வந்துருச்சு டேட்டாவை செக்யூர் பண்ணுறதுக்கு. எதுக்கு இது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா ஹேக்கே பண்ணால் கூட அவங்களால டேட்டாவை எடுக்க முடியாது. ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்த லெவல் என்னன்னு பார்த்தோன்னா வந்துட்டு டேட்டாவை செக்யூர் பண்ணுறதுக்கு என்கிரிப்ஷன் இருக்குது. பட் அது மட்டும் இல்லாமல் டேட்டா லாஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது. எப்படின்னா இப்போ நான் வந்து டேட்டாவை என்கிட்ட வச்சிருக்க போகிறதில்ல, ஏதாவது டேட்டா சென்டரில் கொடுக்க போகிறேன். சடனாக வந்து டேட்டா சென்டர்லேயே வந்து ஏதோ சைக்ளோன் வந்துருச்சு, தீ பிடிச்சிருச்சு, இந்த மாதிரி நேரத்தில் டேட்டா மொத்தமாக லாஸ் ஆயிடும். அதுக்காக என்ன பண்ணணும்னா யூஸ்வலாக டேட்டாவை ஒரு காப்பி எடுத்து பத்திரமா இன்னொரு இடத்துல சேஃபாக வச்சுருக்கணும். அது நம்ம பேக்கப்னு சொல்லுவோம். க்ளவுடில் வந்து செகண்டரி ரீஜன், பிரைமரி ரீஜன். சென்னையில் ஒரு காப்பி இருந்துச்சுன்னா மும்பையில் இன்னொரு காப்பி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியும் டேட்டாவை ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம். தென் வந்து நம்ம ஓஎஸ் லெவல் ஹார்டன் பண்ணி வச்சுருப்போம். திஸ் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன். ஐ திங்க் ஐ மென்ஷன்ட் எவ்ரிதிங் அபவுட் தட். சிஸ்டம் லெவல் ப்ரொடெக்ஷன் எப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஓஎஸ்லையுமே வந்து எந்த லெவல் ஆக்சஸுமே இருக்காது.
நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற விண்டோஸ்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஹார்டன் பண்ணி எல்லா போர்ட் ஆக்சஸ் எல்லாத்தையுமே க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். ஒன்லி ரெக்வயர்ட் ஆக்சஸ் வில் பி கிவன். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மகிட்ட எவ்வளோ அசட்ஸ் இருக்குது, எவ்வளோ ஆக்டிவாக ரன்னிங் இருக்குது, எவ்வளோ சிபி யூசேஜ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ஓவரால் அசட் மேனேஜ்மெண்ட்டை வந்து ஒரு டேஷ்போர்டில் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ஒன்று வந்து எதுக்காக அதை கண்டினியூஸாக பார்ப்போம்னா காஸ்ட்டுக்காக. திடீர்னு நம்ம விர்ச்சுவல் இன்ஸ்டன்சஸை யாராவது எடுத்து பிட்காயினிங் மைனிங் அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க, நமக்கு பில் அதிகமாக கூடிரும். ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப நடக்குது இல்லையா? ஸோ எவ்வளோ அசட் ஆக்டிவாக இருக்குது, எவ்வளோ சிபி யூசேஜ் இருக்குது, ஸோ இந்த மாதிரி மானிட்டரிங் பண்ணிட்டு இருப்போம். அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து ஓவராலாக நம்ம என்விரான்மெண்ட்டில் ஒரு 100 சர்வர் இருக்குது, 50 டேட்டாபேஸ் இருக்குன்னா அது எவ்வளோ % செக்யூராக இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஸ்கோர் இருக்குது. செக்யூரிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கோர் இல்லை செக்யூரிட்டி போஸ்டர் ஸ்கோர்னு சொல்லுவோம். அந்த ஸ்கோரை வச்சுட்டே வந்துட்டு வி வில் அனலைஸ் தட் அதை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது. இப்போ ஸ்கோர் ஒரு 90% மேலே இருந்துச்சுன்னா ஐ எம் சேஃப், இல்லை 90%க்கு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா ஐ ஹாவ் டு ஒர்க் ஆன் ஃபர்தர் மோர் செக்யூரிட்டி மெஷர்ஸ். ஏன்னா இது வந்து ஒன் டே ஆக்டிவிட்டி கிடையாது, ஒரு நாள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே என் என்விரான்மெண்ட் செக்யூராக இருக்குது அப்படி கிடையாது. இட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ திடீர்னு வல்னரபிலிட்டி வரும், அதை நம்ம பேட்ச் பண்ணணும். அடுத்து திடீர்னு புது வெர்ஷன் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் வரும், அதை நம்ம அப்டேட் பண்ணணும். பண்ணாமல் விட்டோம் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லாக ஏதாவது லூப் ஹோல்ஸ் இருக்கும் எக்ஸிஸ்டிங் வெர்ஷனில், ஈஸியாக வந்து அட்டாக் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து மினிமம் ரெக்வயர்டு ப்ராசஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் நான் சொன்னேன் இல்லையா, நிறைய கீஸ் வச்சு என்கிரிப்ட்லாம் பண்ணுவோன்னு சொல்லிட்டு, அந்த கீஸையும் ரொம்ப சேஃபாக வந்து மேனேஜ் பண்ணணும். ஏன்னா அந்த கீஸ் கிடச்சிச்சுன்னா ஆப்வியஸ்லி தே கேன் டிக்ரிப்ட் இட். கீஸையும் அந்த க்ளவுடில் தானே ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்குன்னு ஸ்பெஷலைஸ்டு சர்வீசஸ் இருக்குது. கீ மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ், சீக்ரெட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ்னு இருக்குது. ஸோ இது எப்படி அப்படின்னா கீஸை யாராலையுமே பார்க்க முடியாது. நம்பர் 1, நான் தான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன், என்னோட கீ தான் இருந்தாலும் என்னால் கூட பார்க்க முடியாது. எங்கே தேவைப்படுதோ அங்கே மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்குவோம். தட் இஸ் ஒன் திங். அது மட்டும் இல்லாமல் வந்துட்டு வேணும்னா வந்து நம்ம க்ளவுட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, நீங்களே கீ ஜென்ரேட் பண்ணி நீங்களே பத்திரமா வச்சுக்கோங்க அப்படி கூட சொல்ல வாய்ப்பு இருக்குது. அதை எப்படி சொல்லுவோம்னா சிஎஸ்பி மேனேஜ்டு கீஸ்னு சொல்லுவோம். நான் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கணும்னா நான் சேஃபாக கொடுக்கணும். கொடுக்கும்போது கூட நிறைய பேர் டேம்பர் பண்ணி அதை அக்சஸ் எடுத்துக்குவாங்க. அதனால் வந்துட்டு கீயை ஷேர் பண்ணும்போது நிறைய ரிஸ்க் இருக்குது. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சிஎஸ்பி மேனேஜ்டு கீஸ் நீங்களே கீ ஜென்ரேட் பண்ணி நீங்களே சேஃபாக வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்கிற மாதிரியான ஒரு மெத்தடும் இருக்குது. இல்லை நானே க்ரியேட் பண்ணி நீங்கள் வச்சுருங்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரியான மெத்தட்ஸ் இருக்குது. இன்னொன்று கீஸை வந்து கண்டினியூஸாக ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும். நம்ம 3 வருஷத்துக்கு ஒரே கீஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது. எப்படியாவது அவன் வந்து எல்லா மேலிசியஸ் ஃபைல்ஸோட சிக்னேச்சர்ஸும் அது வச்சுருக்கோம். அந்த சிக்னேச்சருக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து நம்ம சிஸ்டமில் இருக்க எல்லா ஃபைல்ஸையும் ஸ்கேன் பண்ணும். இப்போ நீங்கள் விண்டோஸ்லேயே வந்து விண்டோஸ் டிஃபெக்டர் வச்சுருந்தீங்கன்னா 2 டைப் ஆஃப் ஸ்கேன் இருக்கும். ஃபுல் ஸ்கேன் இருக்கும், குவிக் ஸ்கேன் இருக்கும். ஃபுல் ஸ்கேன் வந்து வாரத்துக்கு ஒருக்க ஃபுல்லாக எல்லா ஃபைலையும் ஸ்டோர் பண்ணி ஸ்கேன் பண்ணும். குவிக் ஸ்கேன்னா வந்துட்டு அப்போதைக்கு இருக்கிற நம்ம யூஸ் பண்ணுற டெஸ்க்டாப் ஃபைல்ஸு, டவுன்லோட்ஸ் ஃபைல்ஸு அதெல்லாம் வந்து ஸ்கேன் பண்ணும். ஸோ இந்த மாதிரியான ஷெடியூல்டு ஸ்கேன்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம சர்வர்ஸில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் சர்வர்ஸ். இன்றைக்கி வந்து இப்போ பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்லாம் வந்து ஒரு 2 lakh 3 lakh எம்ப்ளாயிஸ் வச்சுருக்காங்கன்னா எம்ப்ளாயிஸ்க்கே வந்து விர்ச்சுவல் மிஷின் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. உங்கள் பர்சனல் லேப்டாப்லேருந்து நீங்கள் டைரெக்டாக வந்து க்ளவுட் மிஷின் கனெக்ட் பண்ணி எங்கள் டேட்டா க்ளவுடில் இருந்தால் போதுன்ற மாதிரி. ஸோ அப்படின்றப்போ கம்பெனியோட டேட்டா, எம்ப்ளாயி டேட்டா, கஸ்டமரோட டேட்டா எல்லாமே விஎம்குள்ளே இருக்கிறதுனால விர்ச்சுவல் மிஷினை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆன்டிவைரஸ் சொல்யூஷன் கண்டிப்பாக இருக்கணும். க்ளவுடில் இருக்கும்போது நம்ம வீட்டில் இருக்க சிஸ்டம்லேயே ஏவி இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி க்ளவுடுக்கு அது ரொம்ப முக்கியம்.
ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா வந்து வல்னரபிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சொல்யூஷன். ஃபுல்லாக எழுதலை, விஎம்னு போட்டு வச்சிருக்கேன். அது என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்போம் அப்ளிகேஷனுக்காக. ஜாவா அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுவோம், இல்லை பைத்தன் அப்ளிகேஷன், .NET அந்த மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன் வந்து ரன் பண்ணணும்னா நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இல்லையா? நிறைய கோடு, விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடு இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்போம், பைத்தன் பேக்கேஜஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்போம், சர்வர் Node.js இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் என்னோட அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே இருக்கும், என்னோட சர்வருக்குள்ளே இருக்கும், ரன் ஆகிட்டே இருக்கும். அதை மாதிரி அந்த சர்வீஸ் சாஃப்ட்வேரோட ப்ரொவைடர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுமே வந்து மாதத்துக்கு ஒரு அப்டேட் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. இப்போ ப்ரௌசரே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, க்ரோம் ப்ரௌசர் வாரம் அப்டேட் ஆகுது. அதே மாதிரி மற்ற ப்ரௌசர்ஸ் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் இந்த மாதிரினா ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு அப்டேட் ஆகும் இல்லையா? எதுக்கு அவங்க அப்டேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ரௌசரில் ஏதோ ஒரு வல்னரபிலிட்டி இருந்திருக்கும், அதை மிட்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக வந்து அவங்க அப்டேட்ஸ்லாம் கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான அப்டேட்ஸ் எதுலாம் வந்து நம்ம சர்வரில் இருக்க சாஃப்ட்வேரில் மிஸ் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் வல்னரபிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம சர்வரில் இருக்க எல்லா சாஃப்ட்வேர்ஸையும் கண்டினியூஸாக ஸ்கேன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அந்த வெர்ஷனும் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க கரண்ட் வெர்ஷனும் சேஃபான்னு பார்க்கும். இல்லை சேஃப் இல்லை அப்படின்னா வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க கரண்ட் வெர்ஷனுக்கும் நம்ம வெர்ஷனுக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்க்கும். டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்த்து அந்த நம்மகிட்ட இருக்க பழைய வெர்ஷனில் என்ன பண்ணுனா அதை அட்டாக் பண்ணலான்னு ட்ரை பண்ணும். ஸோ அந்த பழைய வெர்ஷனை எவ்வளோ ஈஸியாக அட்டாக் பண்ணலான்றதை வச்சு ஒரு ஸ்கோர் இருக்குது, CVSSன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ஸ்கோர் வந்து நமக்கு காட்டிடும். இங்கே பாருங்கள், நீங்கள் ஒரு பழைய வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்க, இந்த வெர்ஷனை வந்து ஈஸியாக அட்டாக் பண்ணலாம், அட்டாக் பண்ணால் உங்கள் டேட்டாவை ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம், லைக்லி டு பி அட்டாக்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கோர் காட்டும். ஸோ அந்த ஸ்கோர் வந்து அவுட் ஆஃப் 10, 10க்கு ஒரு 9 இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம சர்வர் வந்து யாருனாலும் இந்த வல்னரபிலிட்டி வச்சு ஹேக் பண்ணிடுவாங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த மாதிரியான ஸ்கோர்ஸை கொடுக்கறதுக்கு டெய்லி 4 hours ஒன்ஸ் வந்து இது வந்து எல்லா சாஃப்ட்வேரையும் ஸ்கேன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். மோஸ்ட்லி என்ன யூஸ் பண்ணுறோன்னா குவாலிஸ்னு ஒன்று இருக்குது, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, கியூரேடார்னு ஒன்று இருக்குது, நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது. அது வந்து என்ன பண்ணுன்னா அக்ராஸ் சர்வரில் இருக்க எல்லா இன்ஸ்டால்டு சாஃப்ட்வேர்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஓஎஸ் கூட, விண்டோஸ் ஓஎஸ் கூட மந்த்லி ஒன்ஸ் பேட்ச் அப்டேட் வரும், செக்யூரிட்டி பேட்ச். ஸோ இது எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி உங்கள் சர்வரில் என்னெல்லாம் ஃப்ளா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கும். அதை அப்டேட் பண்ணாது, பட் இதெல்லாம் நீங்கள் அப்டேட் பண்ணணும்னு ஒரு லிஸ்ட் மாதிரி கொடுக்கும். இதனால் உங்கள் சிஸ்டம் வந்து இவ்வளோ வந்து இன்செக்யூராக இருக்குன்ற ஒரு ஸ்கோரும் கொடுத்துரும். ஸோ அதை வச்சு நம்ம வந்து we can easily manage. சரி, நம்ம வந்து இதெல்லாம் வந்து உடனே பேட்ச் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. பேட்சிங்குமே வந்து ரொம்ப ஈஸி கிடையாது. ஏன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்னா சில தடவை பேட்ச் பண்ணும்போது சர்வரே ரீஸ்டார்ட் ஆகணும், அப்போ அப்ளிகேஷன் ஸ்டாப் ஆயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து நாங்களாம் என்ன பண்ணுவோம்னா வீக்கெண்டில் தான் பேட்ச் பண்ணுவோம். ஒரு டவுன் டைம், வீக்கெண்டில் மிட் நைட்டு அந்த மாதிரி நேரங்களில் அப்ளிகேஷன் ரொம்ப பேர் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு பேட்ச் பண்ணுவோம். இல்லை சில நேரங்களில் பேக்கப் சர்வரில் போட்டுட்டு பேட்ச் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா பேட்சிங்குக்குமே வந்து ஒரு சைக்கிள் இருக்குது, ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது. பட் கண்டினியூஸாக பேட்ச் பண்ணணும். அந்த பேட்சிங் என்ன பண்ணணுன்றது சொல்கிறது தான் வந்து இந்த வல்னரபிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சொல்யூஷன். இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா EDRன்னு இருக்குது, எண்ட் பாயிண்ட் டிடெக்ஷன் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து. ஸோ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சடனாக வந்துட்டு நம்ம அப்ளிகேஷனோட இல்லை நம்ம சர்வரோட என்னெல்லாம் இன்டராக்ஷன் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்நெட்டோட நடக்குதுன்றத மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். டிராஃபிக்லேருந்து ரீட் ரைட் ஐஓலேருந்து எவ்வளோ மெமரி யூஸ் பண்ணுதுன்றதுலேருந்து எவ்வளோ CPU யூஸ் பண்ணுறதுன்றதுலேருந்து கண்டினியூஸாக எல்லா ப்ராசஸையும் மானிட்டர் பண்ணும், ஃபைல்ஸையும் மானிட்டர் பண்ணும். மானிட்டர் பண்ணி when there is a small change than usual thing இமீடியட்டாக வந்து நோட்டிஃபை பண்ணும். மெயில் வரும், கால் வரும், மெசேஜ் வரும், புஷ் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும், மொபைல்கே கூட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரியல் டைம் ப்ரொடெக்ஷன் சொல்லுவோம். இப்போ ஆன்டிவைரஸ்னா 4 hours ஒன்க்கு தான் ஸ்கேன் பண்ணும். அந்த 4 hours அவன் என்ன வேணா பண்ணிட்டு போயிடலாம், அது நமக்கு தெரியாது. இப்போ விஎம்னு வல்னரபிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சொல்யூஷன் அது ஒரு நாளைக்கு ஒரு கே நம்ம தான் ஸ்கேன் பண்ணும். ஸோ அதுவும் நமக்கு தெரியாது. பட் இந்த EDRன்ற சொல்யூஷன் என்ன பண்ணுன்னா ரியல் டைம் ஸ்கேனிங், கண்டினியூஸாக ஸ்கேன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். எப்பெல்லாம் ஸ்மால் சேஞ்சஸ் நடக்குதோ, மேபி 10 seconds ஒன்ஸ் கூட நம்ம பண்ணலாம். ஓவராலாக வந்து எல்லா ரிசோர்ஸையும் சிஸ்டம் ரிசோர்ஸை மானிட்டர் பண்ணி சேஞ்ச் இன் ப்ராசஸ் பண்ணுற மாதிரி. இது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக எப்படி பார்க்குறோம்? ஏன்னா ஆன்டிவைரஸ் எது இஷ்யூ இருக்கான்னு பார்க்கணும், EDRல இஷ்யூ இருக்கான்னு பார்க்கணும், வல்னரபிலிட்டி இருக்கான்னு பார்க்கணும். இதெல்லாம் எப்படி பார்க்குறது க்ளவுடில் அப்படின்னா வந்துட்டு அவங்க அதுக்கு வந்து ஒரு சொல்யூஷன் வச்சுருக்காங்க. அதை எப்படி சொல்லுவோம்னா CSPMனு சொல்லுவோம். ஸோ ஒரு டேஷ்போர்ட் மாதிரி கொடுத்துருவோம். இந்த சைடு வந்து எவ்வளோ இதில் ஆன்டிவைரஸ் ஒழுங்காக ரன் ஆகலன்னு காட்டும், இந்த இதில் எவ்வளோ வல்னரபிலிட்டி காட்டும். ஒரு சிங்கிள் டேஷ்போர்ட்லேயே வந்து இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஓவராலாக காட்டிடுவாங்க. ஸோ அந்த இப்போ நான் வந்து செக்யூரிட்டியில் இருக்கேன், டெய்லி என்ன பண்ணுவோம், உள்ளே லாகின் பண்ணி டேஷ்போர்டில் பார்ப்போம் எவ்வளோ இதில் வந்து எவ்வளோ இம்பாக்ட் ஆயிருக்குன்றதை பொறுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஆக்ஷன்ஸை வந்து ப்ரையாரிட்டிஸ் பண்ணுவோம். ஸோ CSPM சொல்யூஷன் வழியாக வந்து இது எல்லாத்தையும் ஈஸியாக மேனேஜ் பண்ணிடலாம். அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு மானிட்டரிங் அண்ட் அலர்ட்ஸ். நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு டேஷ்போர்டு இருக்கும்.
ஸோ அதில் என்ன மானிட்டர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு லாக்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து கண்டினியூஸாக கேப்சர் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். எப்பெல்லாம் வந்து லாக்ஸில் சேஞ்சஸ் இருக்கும், யூஜுவல் சேஞ்சஸ் இல்லாமல் அனாமோலிஸ்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, சடன் சேஞ்ச் இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு அதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு என்ன பண்ணுன்னா அலர்ட்ஸாகவே கிரியேட் பண்ணிடும். நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ நான் வந்து மதுரையிலேருந்து என்னோட லாகின் அட்ரஸ் லாகின் ஆயிருக்கு. வித்தின் 1 ஹவரில் வந்து சென்னைன்னு லாகின் ஆயிருக்கு, சென்னை பேஸ்ட் ஐபி அட்ரஸில் லாகின் ஆயிருக்குன்னா தேர் வில் பி கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங். அப்படின்றப்போ இட் இஸ் ரியலி இம்பாசிபிள்ன்றப்போ இமீடியட்லி இட் வில் கிவ் அன் அலர்ட். அது எப்படி அலர்ட் கொடுக்கும், சஸ்பீஷியஸ்னு சொல்லி கொடுக்கும். ஸோ நம்மளோட வேலை என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு வி வில் கெட் அ மெயில். ஸோ நம்ம அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும். எப்படி பண்ணுவோம், லாக்ல போய் பார்ப்போம் எந்த லொக்கேஷன்லேருந்து லாகின் ஆயிருக்கு, உண்மையிலேயே அவங்க தான் லாகின் பண்ணியிருக்காங்களா, எத்தனை தடவை ஃபெயில்டு லாகின் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் லாகின் ஆயிருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இன்வெஸ்டிகேஷன் மெத்தட்ஸ் இருக்கு. ஸோ அது வந்து மானிட்டரிங் அண்ட் அலர்ட்ஸ்க்குமே வந்து எப்பெல்லாம் அலர்ட்ஸ் வருதோ அதை வந்து குறிப்பிட்ட டைமுக்குள்ள வந்து நம்ம வந்து ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணணும். இது வந்து லெஜிட்டிமேட் அலர்ட், இல்லை இது ஒரு அட்டாக், இந்த அட்டாக்கை நாங்கள் எப்படி தடுத்துருக்கோம் அந்த மாதிரி. அதுக்குமே வந்து 24/7 வந்து டீமும் ஒர்க் பண்ணுது. டீம் மட்டும் கிடையாது, இப்போல்லாம் வந்து மெஷின் லேர்னிங் பேஸ்ட் அல்காரிதம்ஸே வந்துருச்சு. அதுவே வந்து கேப்சர் பண்ணும், அதுவே அனலைஸ் பண்ணும். கண்டினியூஸாக ஒரு மேலிசியஸ் ஐபி அட்ரஸ்லேருந்து டிராஃபிக் வந்துட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இமீடியேட்டாக பிளாக் பண்ணிடும். அதுவே நம்ம வேணும்னா அது லெஜிட்டிமேட்னு சொல்லி நம்மளா போய் மேனுவலாக அன்பிளாக் பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி மெஷின் லேர்னிங் பேஸ்டு சொல்யூஷன்ஸுமே இருக்குது. அது மட்டும் கிடையாது, ஆட்டோமேட்டிக் ஆக்ஷன்ஸும் நம்ம சொல்லிடலாம். சில தடவை வந்து எப்படின்னா வந்துட்டு நமக்கே தெரியும் இது சும்மா எப்பயும் போல நடக்கிற அலர்ட்ஸ் தான். ஸோ அந்த மாதிரி அலர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்மளே இக்னோர் பண்ணிடலாம், இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆக்ஷன்ஸ் ட்ரிகர் பண்ணுற மாதிரி ஸ்கிரிப்ட்ஸும் எழுதலாம். இது வந்து எப்படின்னா கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங் ப்ராசஸ் கீழே வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த லாக்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்ச நாள் ஸ்டோர் பண்ணி வேற வச்சிருக்கணும். ஏன் அப்படின்னா வந்து எல்லா கண்ட்ரிலையுமே ஒரு கம்ப்ளைன்ஸ் இருக்கு. ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் இருக்கிற ஆக்டிவிட்டி இப்போ நம்ம நார்மலாக வந்து சிசிடிவி ஃபுட்டேஜே வந்து ஒரு 3 மாதம் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கணும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி க்ளவுட் ஆக்டிவிட்டீஸ் லாகாக இருக்கட்டும், இல்லாட்டினா வந்துட்டு டயக்னோஸ்டிக் லாக்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ரீடென்ஷன் பண்ணி வச்சுருக்கணும். ஸோ அந்த ரீடென்ஷனை வந்து தேவைப்படுற நேரத்தில் குவரி பண்ணி பார்க்குற மாதிரியான சொல்யூஷன்ஸும் இருக்கணும். ஏன்னா நமக்கு தெரியாது, யாரோ அட்டாக் பண்ணிட்டு போயிருப்பாங்க, நமக்கு தெரியாது. மேபி ஆஃப்டர் 1 month தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா வி ஹவ் டு பேக் ட்ரேஸ் அண்ட் see that how much impact that made. ஸோ அதுக்காக வந்து லாக் ரீடென்ஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், லாக் ஸ்டோரேஜ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், திரும்ப லாகை குவரி பண்ணி பார்க்குற அளவுக்கான கேப்பபிலிட்டியும் இருக்கணும். ஸோ அந்த சொல்யூஷன்ஸும் வந்து க்ளவுடில் வந்து செக்யூரிட்டியை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். அடுத்தது என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு சிம் சொல்யூஷன் ஒன்று இருக்குது. ஸோ சிம் சொல்யூஷனும் வந்து இந்த மாதிரி லாக் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்யூஷன் தான். ஸோ அதுவும் இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸை ஹேண்டில் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக அலர்ட், நான் சொன்ன எல்லா மேனுவல் ஆக்டிவிட்டியும் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே பண்ணிடும். சில சமயம் வந்து நெகட்டிவ் அலர்ட்ஸாக இருந்தால் அதுவே கண்டுபிடிச்சி சொல்லிடும், இதுக்கு உங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லை, டோன்ட் வரின்னு சொல்லிட்டு. இல்லை பாசிட்டிவ் அலர்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுவே வந்து பிளாக் பண்ணி எல்லாமே பண்ணிடும். ஸோ சிம் சொல்யூஷன்ஸ் ஆர் வெரி பாப்புலர் நவடேஸ். சிம் சொல்யூஷனோட மெஷின் லேர்னிங்கை இன்டெகிரேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இப்போ நான் சொன்ன எல்லா கான்செப்டையுமே வந்து நம்ம க்ளவுடில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிரின்சிபல் வச்சுருக்காங்க. அந்த பிரின்சிபலோட பேர் தான் வந்து டிஃபென்ஸ் இன் டெப்த்னு சொல்லிட்டு. நான் சொன்ன மாதிரி டேட்டா லெவலில் செக்யூர் பண்ணுறாங்க, ஆப் லெவலில் செக்யூர் பண்ணுறாங்க, கம்ப்யூட்டர் ஹோஸ்ட் லெவலில் செக்யூர் பண்ணுறாங்க, நெட்வொர்க் லெவலில் செக்யூர் பண்ணுறாங்க, ஃபயர்வால் பெரிமீட்டர் செக்யூரிட்டி இருக்குது. இங்கே வந்து க்ளவுடில் வந்து ஃபிசிக்கல் செக்யூரிட்டி மட்டும் நம்ம வரி பண்ண தேவையில்லை. ஏன் அப்படின்னா சர்வர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஏதோ ஒரு கண்ட்ரியில் இருக்குது. ஸோ ஃபிசிக்கல் செக்யூரிட்டி வில் பி கம்ப்ளீட்லி வித் அ சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். அமேசானாக இருக்கட்டும், கூகுளாக இருக்கட்டும். இப்போ மதுரையில் கூட டேட்டா சென்டர் இருக்குன்னா எங்கே இருக்குன்னு யாருக்குமே தெரியாது, அண்டர் கிரவுண்டில் கூட வச்சுருப்பாங்க. ஏன்னா அது அவ்வளோ சீக்ரெட்டாக வச்சுருப்பாங்க. தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா யாராவது டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடுவாங்க. சென்னையில் டேட்டா சென்டர் இருக்குது, பட் யாருக்குமே தெரியாது எந்த இடத்துல இருக்குன்னு. எங்கெல்லாம் வந்து இயற்கை சீற்றங்கள் வராமல் இருக்குது அந்த மாதிரி இடங்களை பார்த்து சேஃபான இடத்துல தான் டேட்டா சென்டர் வைப்பாங்க. அதை செக்யூராக பார்த்துக்க வேண்டியது அவங்களோட பொறுப்பு. ஸோ இதில் வந்து ஃபிசிக்கல் செக்யூரிட்டியை தவிர மற்ற எல்லா செக்யூரிட்டியும் மேனேஜ் பண்ண வேண்டியது வந்து நம்மளோட பொறுப்பு. தட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் விச் டைப் ஆஃப் சர்வீஸ் வி ஆர் சூசிங். நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம் சூஸ் பண்ணுறோமா, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சூஸ் பண்ணுறோமா, இல்லை சாஃப்ட்வேர் சூஸ் பண்ணுறோமா. ஸோ எல்லா செக்யூரிட்டி மெஷர்ஸையும் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் தான் நம்ம வச்சிருக்க அப்ளிகேஷன் க்ளவுடில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு, அது செக்யூராக ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். இதில் ஏதாவது ஒன்று மிஸ் பண்ணிட்டா கூட இட் இஸ் நாட் வெரி சேஃப். ஆன் ப்ரைமேஸில் வந்து யாராவது நம்ம இடத்துக்குள்ளே வந்து ஏதாவது ஒரு இன்சர்ட் பண்ணி வைரஸ் ஏற்றி விட்டு தான் பண்ண முடியும். பட் க்ளவுடில் அப்படிலாம் தேவை கிடையாது. They can easily send anything to your server and that virus can do whatever you want to do. உங்களுக்கு வந்து அட்டாக் பண்ணா வந்துட்டு என்டையர் சர்வர் ஆக்சஸ்மே வந்து நம்மளோட அட்டாக்கர் கிடைச்சிரும். அதுக்கப்புறம் வந்து தே வில் ஸ்டீல் த டேட்டா. சில சமயம் வந்து ட்ரேஸே இல்லாமல் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. அதை வந்து டார்க் நெட்டில் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கே தெரியும் ஓகே பிரீச் நடந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா ஒவ்வொரு டேட்டா பிரீச்சோட வேல்யூமே வந்து $billions.
கஸ்டமரோட டேட்டா இல்லையா, அவங்க கோர்ட்ல கேஸ் போட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வி ஹாவ் டு பே லைக் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ், கம்பெனியை இழுத்து மூடுற அளவுக்கு வந்துடும். ஸோ டேட்டா செக்யூரிட்டி இன் கிளவுட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். தட் இஸ் பியூர்லி வித் த கஸ்டமர்ஸ். சரி, இதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப நாளாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஐ ஹவ் பீன் டூயிங் ஃபார் லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ், மோர் தென் 5 years. இட்ஸ் நாட் வெரி நியூ. ஓகேவா? கிளவுட் எப்போ ப்ளூம் ஆக ஆரம்பிச்சோ அப்போலேருந்து நம்ம பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். பட் இப்போ நம்ம வந்து என்ன புதுசாக நடந்துட்டு இருக்கு, இல்லை என்ன ஸ்பெஷலாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கிளவுட் நேட்டிவ் செக்யூரிட்டின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எல்லாத்துக்கும் ரூட் காஸ் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு இதர் நம்ம அப்ளிகேஷனாக இருக்கலாம், இல்லை நம்மளோட இன்ஸ்டால் பண்ண சாஃப்ட்வேராக இருக்கலாம், இல்லாட்டின்னா நம்ம செலக்ட் பண்ண சாஃப்ட்வேர் மாடலாக இருக்கலாம். ஸோ இதெல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு செக்யூர் ஃப்ரம் த டிசைன் அப்படின்ற மாதிரி, நீ எழுதுகிற கோடே செக்யூராக இருக்கணும், நீ அதை எங்கே ஹோஸ்ட் பண்ணுறியோ அது செக்யூராக இருக்கணும், அதை எந்த இடத்துல ரன் பண்ணுறியோ அந்த என்விரான்மெண்ட் செக்யூராக இருக்கணும், ஓவராலாக நீ எங்கே யூஸ் பண்ணுறியோ அந்த கிளவுட் வந்து செக்யூராக இருக்கணுன்றதான். ஸோ இதை வந்து கிளவுட் நேட்டிவ் செக்யூரிட்டின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ மாடர்ன் அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு டேரெக்டாக வந்துட்டு நம்ம போய் கோடு எழுதி டெப்ளாய் பண்ணி ரன் பண்ண மாதிரிலாம் கிடையாது. கண்டெய்னரைசேஷன் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். கோடு இருந்துச்சுன்னா போதும், ஈஸிலி வி கேன் கண்டெய்னரைஸ் இட். சர்வர் தேவையே கிடையாது, டைரக்ட்லி கண்டெய்னர் அஸ் அ சர்வீஸ் அவைலபிள். டாக்கர் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, குபர்நெட்டிஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இப்போ ரொம்ப பாப்புலர் ஆயிடுச்சு. பட் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் செக்யூரான ஒரு இமேஜஸ் கிரியேட் பண்ணுற அளவுக்கான நாலேஜ் வந்து செக்யூர் பை டிசைன் அந்த நாலேஜ் வந்து டெவலப்பர்ஸ்ட்டு கிடையாது. டெவலப்பர் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் தேர் ஓன் திங்ஸ், how to create image and all, they are doing it. But how to securely create an image, how to securely run it in an environment. ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்துட்டு இப்போ புதுசாக ஹையர் பண்ணுறவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து இண்டஸ்ட்ரி சொல்லி கொடுக்குறாங்க. செக்யூர் பை டிசைன், முன்னாடிலாம் இந்த டிசைன் திங்கிங் இந்த மாதிரி கோர்சஸ்லாம் நடத்துவாங்க புதுசாக ஆன்போர்ட் பண்ணுற ரிசோர்ஸ்க்கு. இப்போ மொதல் விஷயம் என்ன நடத்துகிறாங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியில் செக்யூர் பை டிசைன் ஒன்று நடத்துகிறாங்க. எப்படி செக்யூரியாக கோட் எழுதுறது, எப்படி செக்யூராக அதை வந்து கண்டெய்னரைஸ் பண்ணுறது, எப்படி ரன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான டாஸ்க்கு எங்களுக்கு, நான் இப்போ ஒர்க் பண்ணுற என்விரான்மெண்ட்டில் என்னென்னா கண்டெய்னர் செக்யூரிட்டி. க்ளவுட்லேயே ரன் பண்ணால் கூட அது வந்து இட்ஸ் நாட் அ ஹோஸ்ட். ஈஸியாக நம்ம கம்ப்யூட்டர் மாதிரி லாகின் பண்ணி உள்ளே என்ன இருக்குன்னா பார்க்க முடியாதுன்றப்போ there are lot of challenges available. So container security is a very challenging task nowadays. நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. பட் முக்கியமான பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா வந்து இது எல்லாமே ஓப்பன் சோர்ஸ் சர்வீசஸ். கோடு யார் வேணா ரன் பண்ணலாம், யார் வேணா புஷ் பண்ணலாம். திடீர்னு வல்னரபிலிட்டி வரும், திடீர்னு யாராவது அதை பேட்ச் பண்ணுவாங்க. ஓப்பன் சோர்ஸ்ன்றப்போ நிறைய பிரச்சனைகளும் இருக்கு, நிறைய நல்ல விஷயங்களும் இருக்கு. ஸோ அதனால கண்டெய்னர் செக்யூரிட்டி ஏரியா இஸ் அன் எமர்ஜிங் ஏரியா நவடேஸ். எதனால அப்படின்னா எல்லா ஆர்கனைசேஷனுமே வந்து கிளவுட் நேட்டிவ் செக்யூரிட்டியை ஃபோக்கஸ் பண்ணி மூவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து புது அப்ளிகேஷனுக்கு நான் சொன்னேன், புது அப்ளிகேஷன் மட்டும் கிடையாது, பழைய அப்ளிகேஷனுமே வந்து இன்னைக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சர்வர்ல இருந்து எடுத்துட்டு போய் கண்டெய்னரா மாத்திட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா இதுல வந்து நிறைய காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் இருக்கு, பேலன்சிங் லோட் பேலன்சிங் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காவே வந்துடும். அது மட்டும் கிடையாது, ஸ்கேலபிலிட்டி வந்து இதுல வந்து எண்ட்லெஸ். திடீர்னு லோட் அதிகமாகுது அப்படின்னா வந்து நிறைய சர்வரை வந்து ஆட் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது. கண்டெய்னர் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்கேல் ஆகும், அதுவா வந்து டீஸ்கேல் ஆகிக்கும். ஸோ நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்கிறதுனால எல்லாருமே வந்து பழைய அப்ளிகேஷனையும் கண்டெய்னருக்கு மூவ் பண்ணுறாங்க, புது அப்ளிகேஷனை ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்டெய்னர் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷனாக டெவலப் பண்ணுறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா யூ ரீட் அபவுட் கண்டெய்னர், எப்படி அப்ளிகேஷன் டெப்ளாய் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்க. அதுக்கப்புறம் செக்யூரிட்டி ரிலேட்டடாகவும் ரீட் பண்ணுங்க. பட் ஸ்டில் இட்ஸ் இன் ரிசர்ச் டாபிக். ஏன்னா கண்டெய்னர் ரிலேட்டட் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து டெய்லி ரிலீஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அதை எப்படி எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணணும்னு அட்டாக்கர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்காங்க. பட் அதை எப்படி மிட்டிகேட் பண்ணணுன்ற அளவுக்கான ஸ்பீடான ரிசர்ச் வந்து இன்னும் இல்லவே இல்லை. ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங். ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு இப்போ ஜீரோ ட்ரஸ்ட் மாடல்னு ஒரு மாடல் இருக்குது. ட்ரெடிஷ்னலாக வந்து நம்ம ஆத்தரைஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்துட்டு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு முதல்ல சொன்ன மாதிரி, ரெண்டாவது மல்டி ஃபேக்டர் ஆத்தென்டிகேஷன் சொல்லுவோம். இப்போ எப்படின்னா இந்த காலேஜ்குள்ளே வரணும்னா ஐடி கார்டு இருந்தால் யார் வேணால் உள்ளே வரலாம், அந்த மாதிரி இருந்தது. பட் இப்போ அப்படி கிடையாது. டு access every environment, to access every resource, to access every data, to access every network, you have to prove your identity. No one will trust you. அதுக்கு தான் வந்து ஜீரோ ட்ரஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு நேரமுமே வந்து யூ ஹவ் டு ப்ரூவ் யுவர் ஐடென்டிட்டி. ஒரே ஐடி கார்டை காமிச்சு எல்லா இடத்துக்கும் போக முடியாது. லைப்ரரி போனால் அதுக்கு தனியாக ஒரு ஐடி கார்டு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, இல்லை நான் ரெஸ்ட் ரூம் போகணுன்னா அதுக்கு ஸ்வைப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஐடி கார்டு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான மாடல் தான் வந்து இன்னைக்கு க்ளவுடில் ஆத்தரைஸ் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த நேரத்தில் வந்து இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாலும் மற்ற எல்லாமே செக்யூராக இருக்குன்ற மாதிரி புரியுதுங்க இல்லையா? ஒரே ஐடி கார்டு இல்லை ஒரே ஆத்தென்டிகேஷன் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் காம்ப்ரமைஸ், இட்ஸ் அ ஹியூஜ் ரிஸ்க். பட் வென் தட் இஸ் ஜீரோ ட்ரஸ்ட், nobody is going to trust you. You have to prove your authority, authenticity at every time while you are using any service. ஸோ இதுலேயும் நிறைய ரிசர்ச் நடந்துட்டு இருக்கு,
நிறைய விஷயங்கள் வந்து புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் வந்து செக்யூர், இது இதை விட செக்யூர்ன்ற மாதிரி புது புது ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் வந்துட்டே இருக்கு. அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான புது புது சாஃப்ட்வேர்ஸும் வந்துட்டே இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து நல்ல விலைக்கு வித்துட்டும் இருக்காங்க. ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸுமே வந்துட்டு இருக்கு, பட் இட்ஸ் நாட் வெரி பாப்புலர். எதுக்காக இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா வந்துட்டு, முன்னாடிலாம் ஒரு அப்ளிகேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது டேரெக்டாக ஒன்று ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணி லாகின் பண்ணுவோம். இன்னைக்கு அந்த அப்ளிகேஷனை வந்து நிறைய விதத்தில் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். உங்கள் ஃபோனில் ஆக்சஸ் பண்ணலாம், உங்கள் ஃபோனில் இருக்க ப்ரௌசரில் ஆக்சஸ் பண்ணலாம், கம்ப்யூட்டரில் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். நிறைய விதமான எண்ட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அதனால ஏதாவது ஒரு எண்ட் பாயிண்ட் வழியாக காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி போயிடலான்ற பட்சத்தில் எல்லா விதமான எண்ட் பாயிண்ட்ஸையும் செக்யூராக வச்சுக்கிறதுக்காக ஜீரோ ட்ரஸ்ட் மாடல் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு. இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு. வில் ஸ்பீக் கண்டினியூஸ்லி அபவுட் இட். பட் குயிக்காக முடிக்கணுன்றதுக்காக நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா வந்துட்டு, தெர் ஆர் சம் ரிசர்ச் ஏரியாஸ் அவைலபிள். இப்போ உங்களுக்கு வந்து செக்யூரிட்டி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் செக்யூரிட்டி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். எஸ்பெஷலி இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே வந்து லினக்ஸ் தான் ரொம்ப யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இஃப் யூஆர் வெரி ஸ்ட்ராங் இன் லினக்ஸ் என்விரான்மெண்ட், then you can easily get started with security, not just about cloud security. So cloud security, then you should be very strong in networking, and நான் சொன்ன மாதிரி கிரிப்டோகிராஃபியில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். நிறைய ஏரியாஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ்லாம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் சூஸ் எனி ஆஃப் திஸ் ரிசர்ச் ஏரியாஸ். இதில் வந்து இந்த மொதல் ஏரியா என்ன அப்படின்னா மேல்வேர் அனாலிசிஸ். ஏன்னா இன்னைக்கு ஒவ்வொரு நாளுமே வந்து thousands of நியூ மேல்வேர்ஸ் ஆர் கம்மிங். அது லெஜிட்டிமேட்டாக மேல்வேரானே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை அட்டாக் பண்ணிட்டு போயிடும். அது எவ்வளோ இம்பாக்ட் கொடுக்குன்றது வந்து நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு பிடிஎஃப் அனுப்புவாங்க, அந்த பிடிஎஃப் டச் பண்ணிங்கனாலே உங்கள் ஃபோனோட என்டையர் ஆக்சஸுமே அவங்களுக்கு போயிடும். பிகாஸ் பிடிஎஃப்குள்ளே வந்து அந்த ஸ்கிரிப்டை எழுதி வச்சிருப்பாங்க. வேர்டு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிங்கனாலே வந்து உங்கள் கம்ப்யூட்டரோட ஆக்சஸே வந்து அவங்களுக்கு போயிடும். மெயிலில் தான் அனுப்பிச்சிருப்பாங்க. மெயிலால் அந்த மேல்வேரை டிடெக்ட் பண்ணவே முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரியான சொஃபஸ்டிகேட்டட் மேல்வேர்ஸ் ஆர் அவைலபிள். ஆஃபஸ்டிகேஷன் சொல்லுவோம். ஈஸியாக ஹைட் பண்ணி நம்ம டே டு டே நம்ம எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்குள்ளே மேல்வேர் வச்சுருப்பாங்க. நம்ம இப்போ டெலிகிராமில் மூவி டவுன்லோட் பண்ணுறோம், ஷார்ட்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணுறோம், நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறோம் இல்லையா? எதை டவுன்லோட் பண்ணாலும் அதுக்குள்ளே கண்டிப்பாக மேல்வேர் இருக்கும். அந்த மேல்வேர் என்ன பண்ணும், உங்கள் கம்ப்யூட்டர் இல்லை சிஸ்டம் இல்லை மொபைலில் இருந்து ஈஸியாக வந்து ஒரு ரிவர்ஸ் டிசிபி கனெக்ஷன் வந்து அட்டாக் கொடுத்துரும். ஸோ அட்டாக்கர் வில் பி ஏபிள் டு see ஒரு டிவைஸ் இன் தேர் கன்சோல். அவங்க என்ன பண்ணணுமோ பண்ணிக்கலாம். அவங்க அதுக்கப்புறம் ஃபுல் கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கலாம். நமக்கு தெரியாது, நோ ஒன் வில் பி ஏபிள் டு டிடெக்ட் இட், பட் திஸ் ஆல் ஹேப்பனிங். ஸோ அந்த மாதிரியான மேல்வேரை டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் வந்து சைபர் த்ரெட் இன்டெலிஜென்ஸ்னு ஒரு டீம் இருக்காங்க. நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு. ஸோ அது வந்து இப்போ எமர்ஜிங் ஏரியாவாக இருக்குது. ஏன்னா ஒன்ஸ் அது மேல்வேர் டிடெக்ட் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு சென்ட்ரல் டேட்டா பேஸ் இருக்குது, அதில் பப்ளிஷ் பண்ணிடுவான். இந்த மாதிரி என்ன ஃபைலை ஸ்கேன் பண்ணாலும் இது மேல்வேர்னு சொல்லிட்டு எல்லா ஆன்டிவைரஸும் அப்டேட் பண்ணிடுவோம். அப்படின்றப்போ ஈஸியாக டிடெக்ட் ஆயிடும். நம்ம கம்ப்யூட்டருக்குள்ள அந்த ஃபைல் வரும்போதே ஏவி வந்து அதை டெலீட் பண்ணி விட்டுரும். ஸோ சைபர் த்ரெட் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப பாப்புலராக இருக்குது. ரெண்டாவது என்ன, த்ரெட் மாடலிங். இப்போ ஒரு அட்டாக்கர் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரை அட்டாக் பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த வழியாக ஈஸியாக அட்டாக் பண்ணலான்றது ஒரு அட்டாக் பாத்துன்னு சொல்லுவோம். அட்டாக் பாத், அட்டாக் வெக்டார், அட்டாக் சர்ஃபேஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதெல்லாமே அவன் திங்க் பண்ணி தான் அட்டாக் பண்ணுவான். நம்ம அட்டாக்கர் மாதிரி திங்க் பண்ணி எந்த மாதிரி அந்த அட்டாக்கை கண்டெயின் பண்ண முடியும்னு நம்ம ஒரு டிசைன் போடுறோம் பார்த்தீங்களா, அந்த டிசைன் தான் வந்து த்ரெட் மாடலிங் சொல்லுவோம். What are the possible ways the threat can come and the way how we can prevent that threat. ஸோ அந்த மாதிரியான த்ரெட் மாடலிங்க்கு வந்து இப்போ வந்து நிறைய ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, ப்ளஸ் நிறைய ரிசர்ச்சும் போயிட்டு இருக்கு. மல்டிபிள் லேயர் செக்யூரிட்டி புட் பண்ணி அதில் ஏதாவது ஒன்று கம்ப்ரஸ் பண்ணால் அடுத்த லேயர் வந்து அதை வந்து ஈஸியாக கண்டெயின் பண்ணும். அந்த மாதிரியான நிறைய ரிசர்ச்சஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. பட் ஒவ்வொரு புது புது ஃப்ரேம் ஒர்க் ரிலீஸ் பண்ணும்போதுமே அதுக்கேற்ற மாதிரியான அட்டாக்கையும் ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ இந்த ஸ்பெசிஃபிக் அட்டாக் வந்து ஈஸியாக அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கை பிரேக் பண்ணிடுன்ற மாதிரியான ரெண்டு பக்கமும் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ ஈஸியாக வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுற வேஸும் வந்து ஒரு குரூப் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க, எப்படி அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணணுன்ற மாடல்ஸையும் வந்து இன்னொரு குரூப் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. அதுதான் வந்து த்ரெட் மாடலிங் சொல்லிட்டு. இப்போ இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா ஐஓடி செக்யூரிட்டி. ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்மார்ட் சிட்டின்னு வந்துருச்சு, ஸ்மார்ட் ரூம் வந்துருச்சு, எல்லா இடத்துலையுமே ஐஓடி டிவைசஸ் வந்துருச்சு. பட் ஐஓடி டிவைசஸில் இருக்க ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, இட் வில் கம்யூனிகேட் வித் நெட்ஒர்க், பட் இட் கான்ட் ஹோல்ட் மச் டேட்டா. பட் அட் த சேம் டைம் இதுக்கு வந்து என்கிரிப்ஷன் கேப்பபிலிட்டியில் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். நம்ம நார்மலாக இருக்கிற என்கிரிப்ஷன்ஸ்லாம் பண்ண முடியாதுன்றப்போ வந்துட்டு ஈஸி டு பிரேக், அந்த மாதிரியான நிறைய ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த இருக்கிற ரிசோர்ஸஸை வச்சு எப்படி ஐஓடி சிஸ்டம்ஸை வந்து நம்ம செக்யூராக பார்த்துக்கிறதுன்றதுக்கான ஏரியாஸ் வந்து இப்போ எமர்ஜிங்காக இருக்குது. நாட் ஜஸ்ட் ஃப்ரம் ஐஓடியில் இருக்குது, பிளாக் செயின் செக்யூரிட்டி இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நார்மலாக அஸ் அ ஹியூமன் வந்து செக்யூரிட்டியை நம்ம எவ்வளோ சேஃபாக பார்த்துக்கிறோம் என்விரான்மெண்ட்ஸ்ன்றதை வந்து இப்போ வந்து மெஷின் லேர்னிங் சிஸ்டமை வச்சே பார்த்துக்கிற மாதிரி.
ஸோ வி ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கிவ் பாஸ் டேட்டா. நான் இப்படி தான் இவ்வளோ நாள் பார்த்துட்டு இருந்தேன், இந்த பாஸ் டேட்டாவை பார்த்துக்கோ, நீயும் வந்து லேர்ன் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி இதுக்கப்புறம் ஒரு ஹியூமன் வந்து 24/7 3 ஷிஃப்டாக வச்சு எம்ப்ளாயி வச்சு பார்க்க போகிறதில்ல. மிஷின் லேர்னிங் வில் டூ தட். தட் வில் கிரியேட் அன் அலர்ட், சம்டைம்ஸ் தட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி டேக் த ரெஸ்பான்ஸ் as well. ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்மகிட்ட நோட்டிஃபை பண்ணும், இந்த மாதிரி வந்து நேற்று வந்து அட்டாக் நடந்துச்சு, நான் இந்த மாதிரி ஆக்ஷன் எடுத்திருக்கேன் அந்த மாதிரி. ஸோ தெர் ஆர் சோ மெனி அதர் ஏரியாஸ். நான் சொன்ன மாதிரி ஜீரோ ட்ரஸ்ட் இருக்கு. டிஜிட்டல் ஃபாரன்சிக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு ஆல்ரெடி ஒரு அட்டாக் நடந்துருச்சு அப்படின்னா வந்து அந்த அட்டாக்ல இருந்து எவ்வளோ டேட்டா வெளியே போயிருக்கு, அது எவ்வளோ செக்யூரா எப்படி டிக்ரீட் பண்ணியிருக்கா, அந்த அட்டாக்கை ட்ரேஸ் பண்ணுறது வந்து டிஜிட்டல் ஃபாரன்சிக்ஸ். கிரிப்டோகிராஃபிலையுமே வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. அதில் வந்து இப்போ அட்வான்ஸ்டாக வந்து குவாண்டம் கிரிப்டோகிராஃபி இருக்கு. அந்த மாதிரி கிரிப்டோகிராஃபி மெத்தட்ஸ் எல்லாம் வந்து பிரேக் பண்ண முடியாத அளவு இருக்கு. தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ரிசர்ச் கோயிங் ஆன். தென் ஏஐ வந்து கவர்ன் பண்ணுறதுக்குமே வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி தேவைப்படுது. ஏஐ வந்து பவர்ஃபுல் ஆகிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு நாளுமே. ஸோ அந்த ஏஐ கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்குமே ஒரு செக்யூரிட்டி தேவைப்படுது. ஏஐ கவர்னன்ஸ் செக்யூரிட்டின்ற இது வந்து புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. நிறையா ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து ஃபண்ட் பண்ணி அதுக்கு ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. பிகாஸ் இட் ஷுட் நெவர் எக்ஸீட் த ஹியூமன் கேப்பபிலிட்டி, ரைட்? ஸோ அதில் வந்து ரொம்ப கிளியராக இருக்காங்க. நமக்கு தேவையானதை பண்ணணும், பட் நம்மளோட அதிகமாக பண்ணிடக்கூடாது, நம்மளை அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ ஏஐ கவர்னன்ஸ்க்கும் சைபர் சேஃப்டிக்குமே ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. தட் இஸ் ஸ்டில் இன் ரிசர்ச் ஏரியா. ஸோ டு கன்க்ளூட், இப்போ கிளவுடை வந்து இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு யூஸ் இட், பட் அதை நம்ம வந்து சேஃபாக யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா இட் கேன் லீட் டு எனி கைண்ட் ஆஃப் இஷ்யூஸ். ரொம்ப ஈஸிலி தே கேன் பிரேக் இன் டு கிளவுட். ஸோ அதுதான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஏன்னா இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் பிளாக் பாக்ஸ். உள்ள என்ன நடக்குன்னு நமக்கு தெரியவே தெரியாது. They are just giving a service, but if you are not properly, securely configuring it, it can break at any time. So that's all from my side. If you have any questions, please let me know. If you want to connect with me, you can connect with me on LinkedIn or Twitter. Anyway, thank you so much for the opportunity. Thank you all. Any questions இருந்தா கூட கேட்கலாம். Thank you very much, sir, for your valuable information regarding cyber security. Sir, within a limited time period, you have discussed many security-related information like shared responsibility model, including authentication and authorization, network load balancing, data encryption, replication and data loss protection, secret management, antivirus, cloud-native security, zero trust model, and research areas in cyber security. Once again, thank you, sir. We request the participants to offer your valuable feedback with us. Very pleasant evening to all. The topic cyber security, it is very important and essential nowadays. The session provided by Mr. Vijay Bharati is very, very interesting, innovative and inspiring. Thank you very much for giving such a wonderful session, sir. Thank you. Dear participants, and now we are moving to the fourth session, technical session, which is going to be held online.
Computer Science to introduce our chief guest. Good afternoon to everyone and welcome to our department. It is my pleasure to introduce our chief guest, Mr. A.M. Govind Kumar, who has graciously accepted our invitation to join us today. He has 2 decades of experience, business transformation, technology like artificial intelligence and machine language. He is a highly accomplished individual in the field of artificial intelligence, machine language, Google Vertex, Six Sigma Master, Black Belt also. He is also member of Academic Council, Department of Statistics, Loyola College, Chennai since 2019. And also he had so many certifications, Project Management Professional, Lean Six Sigma Master Black Belt, Innovation, Creativity and Change, Penn State University, USA. And he has so many professional experience, 2005 up to till now. Airtel Manager, 2005 to 2011, Zip Bay, Vice President 2021 to 22, and also the Director of Seaport AI 2017 to till now. Mr. A.M. Govind for taking out of their precious time for the event and make it more memorable. A huge round of applause for them, ladies and gentlemen. Warm welcome to all. We will continue the session to Mr. A.M. Govind Kumar. Thank you all. Sir, now the forum is opened for you. We are waiting for your session.
Sir, is our voice audible? Sir, can you hear me? Sir? Okay, I will share now. We are waiting for you, sir. Can you see my screen? Can you all see my screen? Okay, sir. Yes, sir. Okay, fine, madam. Thank you, sir. Just 1 minute. Normally use a digital pen. Just 1 minute. Can you see whatever I'm scribbling? Can you see it? Can you just confirm? I just scribbled. Yes, sir. We could see the Are you able world to of see this? AI. Scribble? Yes, I sir. just wrote AI. Okay, you are able to see it. Okay, fine, fantastic. I normally use the digital pen. That is why I asked this question, right? So, good evening, everyone. Thank you for inviting me. And I'm going to talk about this subject on, the world of AI. Okay, we will cover the digital transformation. I will also touch upon the fraud detection area. Okay, I will start the session with a quick introduction, right? Of course, you can feel free to stop me anytime and ask questions if you have any doubts, right? So I basically come with about 2 decades of experience uh, in the IT space. I did my engineering from Anna University in 97 and subsequently did my MBA in 99. Uh, I've worked both in MNCs as well as startups. Uh, I worked in Hewlett Packard for a long time, in multiple countries, in multiple areas. From 2017 onwards, I'm running my own company called Seaport AI. We are in the business of artificial intelligence solutions, and as part of this, we cover multiple companies, multiple industry segments, from banking, insurance, telecom, manufacturing, and many other verticals. Uh, I've also, written books related to artificial intelligence and management. Okay, and I'm also, trying to, develop some training modules for different institutions. That's how, I got connected with the university. Okay, so this is about me, and I would like to bring my experience, my perspectives on this subject. Okay, so that is really my background. Maybe, I will share my book subsequently, with the college. You all can go through, uh, especially the one on get started on AI, right? Everybody must understand, because that is the interesting part. Okay, so now coming to the topic, right? The world of AI, the world of digitization, uh, the world of, transformation that is taking place.
I would like to start the session with this particular, visual. Okay, if you really see, we are in the midst of change. The kind of change the world has not seen before. Okay, we don't know where this is going to take us, but we are in the midst of huge change. Okay, we are currently in Industry 4.0. I think someone has already talked about Industry 4.0, but I want to touch upon this because this is the start. Okay, this is also called as IR4. It basically means that industrial revolution. Okay, தமிழ்ல நிறைய பேர் ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்போம், ரைட்? தொழிற்புரட்சி அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுதான் பேசிக்கலி வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட். வி ஆர் இன் த மிட்ஸ்ட் ஆஃப் அ ரெவல்யூஷன். இது வந்து ஒரு புரட்சி தான், தொழிற்புரட்சி, ரைட்? Why this is a revolution? Because it is changing the way we operate. Okay, it is changing the way we do business. It is changing the way organizations interact with one another. Here, what is the core technology? Core technology that drives Industry 4.0 is machine learning. Okay, to understand this in perspective, I want to go back in time. Okay, it is Industry 1.0 that introduced steam power. Before this, bullock cart, nothing else was there. Okay, before this it was only bullock cart. But real industrialization started in Industry 2.0. Okay, it introduced the concept of mass production. Before that, let's say you have to manufacture a pen, right? People will produce one pen, and after that they will produce another pen, so on and so forth. Industry 2.0 brought about mass production, right? Vehicles were created, in an assembly line, one after the other. Electrical energy also came into being. So it changed our life, right? Life was not the same again. Industry 2.0 also introduced many other things. Okay, the 24 hours that is available is broken into 8-hour shift, right? 3 shifts in a day, 5-day work week. All these things happen in Industry 2.0. The concept of using data to analyze the efficiency of systems, right? The concept of operations research, they all came in Industry 2.0, right? Started process control. How many of you know about quality charts, right? Statistical quality control, right? All those things were introduced in 2.0. A very, very structured way to analyze things. It was not there before, right? Next, we have Industry 3.0, somewhere in the 70s. This is World War I and World War II, right? Industry 3.0 is all about computers. Okay, computers and electronics. Industry 4.0 is about machine learning and one more technology that is known as IoT. How many of you know about IoT? I think this is not an interactive session, huh? Okay, so IoT is Internet of Things, right? Where one system talks to the other. If you see, the concept of sensors came about in Industry 3 itself. IoT came in 3 itself, but it became much bigger in in Industry 4.0. So sensors have become smart, right? The phone that you have, right? Do you know the number of sensors that are there in a mobile phone? Any guesses? There are at least more than 25 sensors in a mobile phone.
So your mobile phone is an IoT device. It is gathering information, transferring information, right? And that information is analyzed using machine learning. So this is the core thing. Industry 4.0 is the core thing that is driving the industry 4.0. Without machine learning, there is no industry 4.0. Without IoT, there is no industry 4.0. Please understand this. Why I am talking so much is there is so much change, right? There is so much change happening all around us. I don't know how many of you remember in industry 3.0 when computers came. Okay, you can go and ask your grandparents and probably elderly people who are in their 50s. It happened in India. People burnt computers. The banking union burnt computers because they thought it is going to take away jobs, right? I'm mentioning this because I hear murmurs, right? AI is going to take away jobs and all that. No, nothing. New technology, new opportunities. India is going to play a very big role. Okay. In all the three industrial revolutions, India did not play a big role. We were, we played only a side role. In Industry 4.0, we are beginning to play a big role. Don't forget that. You all have a very, very important role to play, whether you are a student or a teacher. Industry 4.0, the core technology is machine learning, right? Which is part of artificial intelligence, which is part of the digital transformation that we are talking about. All these things are transformation, right? And transformation brings with it some resistance also. You leave from your home and come to your college, right? You follow a set route. If the corporation or the traffic police say that roads are blocked, take another route, we become very angry, we become very jittery. I have an important lecture, I have important conference going on. It is new, right? Embrace it. So transformation is all about embracing uncertainty, embracing change, right? The faculty members should be at the forefront of driving this change. All these technologies that I am talking about, it's not futuristic, it is already there. I'm not talking of something that is going to happen in future. Okay, so this is the change. We are already here, right? Everybody must get ready to embrace this change. With this, let me get into the core of AI, right? Which is at the core of transformation. What is AI, right? So let me ask this, instead of asking what is AI, which movie comes to your mind when you think of AI? Right? Which movie comes to your mind? I'm sure many of you watched movies. I know this, we are not, if I were in that conference hall, I would have loved to listen to your response. Right? It could be any of the movies here, right? Indran is Robo, right? It is Rajinikanth's movie. Shah Rukh Khan's movie is Ravan, and all these are English movies. You all can go and watch these movies, okay, after this today's session, right? So my question is what you see in movies, is that what AI is all about, or is it something else? Think and answer. Right? We are talking of AI, I'm talking of transformation, I'm talking of 4.0. Then I'm sure all of you have watched Robo, right? Only a handful of people would not have watched the Rajinikanth, right? எல்லாரும் பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So is that what AI is all about? If let's say I decide to conduct a course to you, or I said I will share my book with your faculty members, am I going to tell how to make a movie? Am I going to tell, is the book all about Rajinikanth, Shah Rukh Khan, or is it something else? Right? So understand that what is shown in movies is known as artificial general intelligence or artificial super intelligence, where the robo is behaving like a human being, right?
It displays human emotions. You see in this movie, Rajnikant will romance Aishwarya Rai, right? So it is displaying human emotions. Because artificial intelligence is about bringing human intelligence into software, right? But please note, we are not there yet. Okay. If we are not there yet, then what is artificial intelligence? What is it that we are trying, what we are trying to do? That question can be there in your mind, no? Where we are today is actually known as weak AI. Okay. But don't think that weak AI is really weak. Weak AI is not really weak. It is only to distinguish between the super intelligence and the current mode. We are calling this as weak AI. So here we try to solve problems by detecting patterns. Okay, please understand that. So we solve problems by detecting patterns. Okay, what is a pattern? So let's understand what is a pattern by looking at this graph. What are the patterns that you can see? You can take a minute, before I answer. Think of what are the patterns you are seeing. I'm having a visual. Maybe I'll zoom it, right? What are the patterns that you can see in the below visual? What are the patterns that you are seeing in your visual? The patterns that you see are the peak or the maximum is all happening in July, right? Somewhere around this time frame, right? And the lowest point is also happening in January. So peak and the trough are happening at the lowest points. And you see it, there is a increase and then there is a decrease also, right? Somewhere around March, April time. Okay. So what is the other pattern? It is also progressively increasing. So how is this relevant? I can use this to predict I can use this to predict, or rather it comes down as the future. So what is a pattern then? Pattern is a consistent, recurring characteristic. Pattern is a consistent, recurring characteristic. So these are the things associated with pattern, right? If I say you are wearing a checked pattern shirt, right? Or I say you are wearing a temple pattern sari. How do I say that? Because it is consistent, because it is recurring, right? So that's what I did in this set of data also. So I use this to predict the future. So AI, as I said, is the objective to bring human intelligence. And the current form of AI is weak AI. And in weak AI, I use patterns to predict future. Right? That is something you should always keep in mind. Okay.
So artificial intelligence is your overall objective. It is your objective to bring human intelligence into a piece of software, right? So then what is this machine learning? This is the technology that drives AI. Okay, that's what I mentioned in the first slide, no? First or second slide. In Industry 4.0, which is also known as IR4, the technology that is driving transformation is machine learning. Okay. The technology that drives Industry 4.0, the technology that drives AI is machine learning. There is one more thing which you need to be aware, deep learning. This is the more advanced form of machine learning. Please remember this. This is a more advanced form of machine learning, which you all must remember. Okay. So it is machine learning that is driving all the transformation that is happening in the industry. Okay. So with this, right, let's understand the areas where AI is applied, right? That is some knowledge that I want to share. But before that, how are patterns studied? That's a valid question, right? I want to understand how are patterns studied? How will you understand patterns? Patterns are studied with the help of numbers. So machine learning that I introduced is actually at the intersection of three disciplines, three expertise. Please remember this. What are the three things? One is mathematics. Remember, I mentioned earlier, right? You know, we saw so many patterns. How will the computer understand all these patterns? Patterns are understood with the help of numbers and mathematics. When I say mathematics, I'm not talking about theoretical mathematics, but rather applied mathematics. Okay, more like statistics, more like business mathematics. Because we are interested how we can apply. For example, you all, you know, I don't know how many of you are mathematics or statistics professors, right? How many of you know about Jacobian matrix? Right? How many of you know about partial differentiation? So if you see, these are all theoretical mathematics.
Students are requested to be patient. The schedule has been rescheduled and the session will start shortly, please. My students are requested to be patient. The session is rescheduling. We'll be connecting him shortly. Yeah, I'm back. So I was talking of linear algebra, right? And then it got cut. So let me, where is this file? Why this is not coming up? Oh, okay, it's here. Yeah,